नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आज के आईएफपीएच के इस हिंदी सेशन में आप सभी का अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये आईएफपीएच का हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक के लिए रहेगा। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी, ये उसका हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक के लिए रहेगा। 8 से 9 के लिए इंग्लिश सेशन है और उसके बाद 9 से 10 बजे तक के लिए मलयालम का लोकल सेशन होगा। ये सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। जी धन्यवाद। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर जिनेश्वर जी। प्रोफेसर डॉक्टर जिनेश्वर प्रोफेसर एंड एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी, गुलाबराव पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मिराज, सांगली, महाराष्ट्र से। सर को 26 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर ने बुक लिखी है 2525 एमसीक्यूज इन ह्यूमन एनाटमी। सर ने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। सर ने रोल ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन इन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन एट ग्राउंड जीरो एक आर्टिकल लिखा है। सर ने सीसीएच इंस्पेक्टर के रूप में वर्क किया है। सर ने एज अ क्वेश्चन पेपर सेटर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में वर्क किया है, एक्सक्लूसिवली एमयूएचएस नासिक में। सर को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। बेस्ट एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर 2013-14 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से मिला था। समाज रत्न पुरस्कार, डॉक्टर डी के गोसावी मेमोरियल सोशल वर्क अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट डॉक्टर अवार्ड, कोविड वॉरियर अवार्ड, जैसे बहुत सारे अवार्ड सर को मिल चुके हैं। आज का सर का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटमी इन होम्योपैथिक एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। सर प्लीज अपना आज का सेशन शुरू कीजिए और हमें ज्ञानवर्धित कीजिए। सबको मेरा प्रणाम। ऑडिबल है? इज इट ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। सो सबको प्रणाम। इस प्लेटफॉर्म से अभी बोलने के लिए मैं तीसरी बार आ चुका हूं और इसमें मैं अभी सबको आज एनाटॉमी का मैं टॉपिक बताने वाला हूं। इसमें आप देखेंगे कि होम्योपैथी में एनाटॉमी का इम्पोर्टेंस, इसमें हम सब देखने वाले हैं कि क्या एनाटॉमी पढ़ाने का इस बहुत इम्पोर्टेंस प्रैक्टिस में होगा और इसका इम्पोर्टेंस कैसे है शिक्षा में और विज्ञान में। सो इसीलिए तो मैं आज बताने वाला हूं कि होम्योपैथिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान और व्यवहार का महत्व। मुझे इस मंच पर बुलाए हुए आईएफपीएच को मेरा धन्यवाद और सहानी सर को मेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं इस मंच पर तीसरी बार उपस्थित हूं और इस मंच से मैं होम्योपैथी का नॉलेज बढ़ाने के लिए और प्रोग्रेस होने के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। इसके लिए मेरा सौभाग्य मानता हूं। मेरा आज का टॉपिक रहेगा, पहला पार्ट रहेगा वो होम्योपैथिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी इम्पोर्टेंस एजुकेशन में और प्रैक्टिस में कैसा रहेगा। इसीलिए ये टॉपिक मैंने चुना है। बहुत सारे एनाटॉमी में शिक्षा में चेंजेस हुआ है, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ और इसका इम्पोर्टेंस बहुत रहेगा। कभी हम प्रैक्टिस करेंगे एज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर करके, उस टाइम वो व्यवहार का महत्व, उस टाइम होम्योपैथी का कैसा रिलेट करके एनाटॉमी का नॉलेज हम उसको अप्लाई करके मेडिसिन दे सकेंगे। इसीलिए
इसमें 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट मैं कवर करूंगा कि होम्योपैथिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान, इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन एजुकेशन, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन प्रैक्टिस। अभी आप सब देखा हुआ है कि अभी होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया हुआ है भारत में, और उसके अंडर होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड भी हो गया है। इस शिक्षा बोर्ड ने बहुत सारे अच्छे नियम और उसका अच्छे पढ़ाई का महत्व बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किया हुआ है। इसीलिए होम्योपैथिक के लिए राष्ट्रीय आयोग बनना एक बहुत अच्छी और खुशी का बात है, और उसमें होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड का और उसमें एजुकेशन पॉलिसीज डिसाइड करके वो इम्प्लीमेंट करने का एक क्वालिटेटिव होम्योपैथी एजुकेशन होने के लिए वो बहुत मायने रखते हैं। इस एनाटॉमी के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के लिए BHMS लागू बैच अभी अभी 2022 से 23 बैच के NCH ने, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी फॉर होम्योपैथी, वो इम्प्लीमेंट किया है। अभी इसको हम ह्यूमन एनाटॉमी बोलेंगे, और उसमें बहुत सारा एडिशन रहेगा। वो एनाटॉमी इतना ही नहीं रहेगा, वो हिस्टोलॉजी रहेगा और एम्ब्रियोलॉजी रहेगा और भ्रूण विज्ञान, वही बोलते हैं, और हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। एनाटॉमी खोज के साथ साथ मनुष्य के स्थूल से लेकर कोशिकी पहलुओं तक के संरचनात्मक संगठन और विकास का अध्ययन है। विभिन्न ऊतकों, अंगों और तंत्र का अंतर संबंध है। सेल है और ऑर्गन है और सिस्टम है बॉडी में। ये समझ के बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करके और इसका नॉलेज लेके हम आगे बढ़ेंगे तो इसका उपयोग प्रैक्टिस में बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। सो मेरा कोशिश रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन एजुकेशन। सो एजुकेशन में हम कैसे एनाटॉमी पढ़ाए और इंटरेस्ट करके बताए, और इसका उपयोग कब होम्योपैथिक फिजिशियन होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंटली वो प्रैक्टिस कर सके। सो इसीलिए मैं आज इस टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाला हूं। इस सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम्स, ये सब हम पढ़ा के और शरीर विज्ञान का सब नॉलेज लेके और उसको हम प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे। वो कैसे करने का है वो तरीका भी मैं बताऊंगा, और कैसे ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छे तरह से हमारे सब होम्योपैथ्स और फाउंडर होम्योपैथ और फादर ऑफ होम्योपैथी हनुमान ने खोज किया है, वो भी बताने वाला हूँ। ये अध्ययन बहुत अच्छे तरह से एनाटॉमी पढ़ाना चाहिए फर्स्ट ईयर करिकुलम में, BHMS में, और उसके साथ ये नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी ये बहुत अच्छे तरह से वो सिलेबस चेंजेस और एडिशंस किया हुआ है। सैमुअल हनीमैन ने बताया है, होम्योपैथिक विद्यार्थी और होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए समझने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू अनिवार्य रूप से समग्र दृष्टिकोण पर जोर देना चाहिए। अभी सब इसका होम्योपैथी नॉलेज लेके हमारा हनीमैन ए मॉडर्न फिजिशियन थे, और वो एनाटॉमी का बहुत अच्छे नॉलेज के उपरांत वो कोशिश करके होम्योपैथी में खोज करके बहुत अच्छे तरह से एनाटॉमिकल नॉलेज अप्लाई किया हो। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है। सो होम्योपैथिक विद्यार्थी और चिकित्सक दोनों के लिए बहुत अच्छे तरह से होम्योपैथी और एनाटॉमी उसका रिलेशन समझने का बहुत अच्छे तरह से
हम कोशिश करना चाहिए। इस शरीर रचना में हम देखेंगे कि शरीर रचने शास्त्र में हम देखेंगे कि ये मनुष्य विज्ञान, और इसमें हम देख सकते हैं कि संरचनात्मक संगठन का अन्वेषण करता है। शरीर रचना विज्ञान ये सब बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए बताता है, और फिजियोलॉजी क्रियात्मकता, और एनाटॉमी संरचनात्मक और क्रियात्मकता का बोध करती है। सो ये दो विषय जो वास्तव में सिक्के के दो पहलू है, इसीलिए परस्पर निर्भरता से सीखने की आवश्यकता है। इसमें बहुत अच्छे तरह से हम पढ़ा लेंगे तो स्टूडेंट्स नॉलेज लेंगे और उसका अप्लाई कर सकेंगे। सो इसमें हम देखेंगे कि जबकि नैदानिक एकीकरण हो रहा है, होम्योपैथिक संबंध पर जब जोर दिया जाता है और इसका पढ़ाने जाने वाले होम्योपैथिक विषयों में इसका बहुत अच्छे तरह से हम देखभाल से और अच्छे तरह से नॉलेज हम स्टूडेंट को ले सकेंगे और दे सकेंगे। जब पहले वर्ष में पढ़ाया जाने वाला होम्योपैथिक विषयों की प्रासंगिकता पर जोर दिया जाता है, इसमें हम दर्शन शास्त्र, वो फिलॉसफी बताएंगे, मटेरिया मेडिका, फार्मेसी और रेपर्टरी एक साथ सबसे आगे लाया जाता है, और इसीलिए बीएचएमएस प्रथम वर्ष का छात्र केंद्रित शिक्षण हासिल किया जाता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पॉलिसीज ये सब अप्लाई करके उनको नॉलेज देने के लिए हम अप्लाई करेंगे मटेरिया मेडिका और फार्मेसी और रेपर्टरी और फिलॉसफी। ऊतकों और कोशिका संरचनाओं की समझ में प्रगति, जो अंगों और प्रणालियों के कार्यों को समाहित करती है, मटेरिया मेडिका की दवाओं की कार्रवाई की खोज के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र का खर्च उठा सकती है। सब सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन ये डिस्कवरीज होते रहेंगे और उसमें खोज होता रहेगा। ये प्रणाली हम इम्प्लीमेंट करके एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ाएंगे तो आगे हमारे स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिस में तकलीफ महसूस नहीं करेंगे। इसमें सब सेल और उसका टिश्यू और ऑर्गन का सब डिटेल स्टडी हम बताएंगे तो इसका अप्लाई हम मटेरिया मेडिका में करेंगे और डायग्नोसिस में करेंगे, और दवा देने के लिए और रेपर्टरी के लिए हम अप्लाई कर सकेंगे। इन पहलुओं से हम सब देख के इसका स्टडी करना बहुत अच्छे तरह से सीखना जरूरी है। इस शरीर रचना विज्ञान के उपखंड है, और उसमें सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी वी कॉल। उसमें शव शरीर रचना, कैडावरिक एनाटॉमी हम बोलते हैं, और सूक्ष्म शरीर रचना विभाग वो हिस्टोलॉजी बताएंगे, और एम्ब्रियोलॉजी का भ्रूण विज्ञान शरीर रचना विज्ञान बताएंगे, और रेडियोलॉजी का एनाटॉमी वो भी रेडियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। सजीव शरीर रचना और सतही शरीर रचना सरफेस एनाटॉमी वी कॉल, और सजीव शरीर रचना इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये सब है उपखंड है। एनाटॉमी इज अ वास्ट सब डिविजन्स इंक्लूडेड है, इसीलिए इसमें और क्लिनिकल एनाटॉमी आएगा। ये बहुत अच्छे तरह से पढ़ाने से होम्योपैथिक डॉक्टर को क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छे तरह से उनको डायग्नोसिस करके मेडिसिन सिमिलिमम चूज करने के लिए बहुत मदद हो सकता है। और तुलनात्मक शरीर रचना है, और इसमें हम बताएंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी,
भौतिक मानव विज्ञान, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम बताएंगे, और आनुवंशिक जेनेटिक्स हम सिखाएंगे, और क्रोमोसोम्स के बारे में भी सिखाएंगे एनाटॉमी में। ये सब आगे हम अप्लाई करेंगे मटेरिया मेडिका, और वो उसके साथ ही साथ हम डायग्नोसिस के लिए करेंगे। प्रायोगिक शरीर रचना विज्ञान वो भी हम करेंगे, वो बताएंगे एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। ये 11 पहलुओं से सब उपखंड में हम एनाटॉमी पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाना जरूरी है। रेपर्टरी और होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का इंपॉर्टेंस रहेगा। इसमें जो दिया गया है वह अंग के कार्य या संरचना में परिवर्तन है, जिसका उपयोग हम सिमिलिमम को खोजने के लिए करते हैं, जो कि रेपर्टरी में दर्शाए गए अप्लाइड एनाटॉमी के अलावा और कुछ नहीं है। अभी हम अप्लाइड एनाटॉमी अच्छे तरह से सीखेंगे, पढ़ाएंगे, तो उसका अप्लाई वो रेपर्टरी माध्यम से और मरीज को सिमिलिमम चूज करने के लिए उसका उपयोग बहुत हो जाएगा। अभी इस शिक्षा पद्धति में अभी एनसीएच ने वो बताया है, आप इंटीग्रेटेड टीचिंग करना चाहिए। वो क्या इंटीग्रेटेड टीचिंग है, उसके उपयोग क्या होगा स्टूडेंट को, वो बताने के लिए मैं अभी इस दो तरीकों से हॉरिजॉन्टल एंड अभी उसके बारे में, और वर्टिकल, ऐसा दो पहलुओं से और टीचिंग करना चाहिए। अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को रिलेट करके और होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के को रिलेशन, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, इसके हिसाब से हम सब ये टीचिंग करना चाहिए। इसीलिए वो इंटीग्रेटेड टीचिंग हम बताएंगे। वो इंटीग्रेटेड टीचिंग से हम पढ़ाया तो बहुत अच्छे तरह से नॉलेज स्टूडेंट को मिलेगा, उसके हिसाब से वो हम अप्लाई कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड टीचिंग बोले तो क्या है इसमें? इंटीग्रेटेड लेक्चर्स ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के साथ हम ले सकेंगे और उसको अप्लाई करके दिखा सकेंगे और बताएंगे होम्योपैथी ड्रग्स कैसे रिलेटेड टू ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमेन, वो हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। ऑर्गन्स ऑफ बॉडी ये सब हम एनाटॉमी टीच करेंगे, और उसका होम्योपैथिक ड्रग्स रिलेटेड कौन सा है, ऑर्गन रेमेडीज, वो हम मटेरिया मेडिका में को रिलेट करके हम बताएंगे। इसके लिए इंटीग्रेटेड लेक्चर विथ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, और उसके बाद इंटीग्रेटेड लेक्चर विथ रेपर्टरी रहेगा, रूब्रिक्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ थोरैक्स वगैरह। ये सब रूब्रिक्स हम लेके पढ़ाई करें तो रेपर्टरी का उसका नॉलेज फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। इसीलिए फर्स्ट ईयर में अभी रेपर्टरी अभी इंट्रोड्यूस किया है। और इंटीग्रेटेड लेक्चर विथ ऑर्गेनम ये तो हमारे बेस है, प्रिंसिपल है, और मायाज्मेटिक इन्फ्लुएंस हम देख सकेंगे और टीच कर सकेंगे। इसीलिए इसका महत्व रहेगा इंटीग्रेटेड टीचिंग में। इंटीग्रेटेड टीचिंग ये हम कर सकेंगे फार्मेसी के साथ, वो रिलेट करेंगे होम्योपैथिक ड्रग्स सेलुलर लेवल से कैसे एक्ट करेंगे और इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, वो हम बताएंगे। और वर्टिकल इंटीग्रेशन इसमें हम को रिलेट कैसे करेंगे? अभी वो होम्योपैथिक सब्जेक्ट से रिलेटेड था, अभी हम कैसे को रिलेट करेंगे इसमें, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में। इसका टेक्निक रहेगा गायनेकोलॉजी, एनी टॉपिक, ये सब टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ाएंगे, और उसका अप्लाइड एनाटॉमी का डिसीज स्टडी करके वो डिसीज रिलेटेड सिम्टम्स लेके हम मटेरिया मेडिका में खोज करके और रेपर्टरी में खोज करके हम अप्लाई कर सकेंगे। वो गायनेकोलॉजी हो गया। अभी सर्जरी में इंटीग्रेटेड लेक्चर ऑन रेडियोलॉजी, कैसे हम डायग्नोस करेंगे और रेडियोलॉजी कैसे हम यूज करेंगे, वो सब देखने के लिए और डायग्नोसिस के लिए वो सर्जरी और सब स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस है। और मेडिसिन एम्ब्रियोलॉजिकल बेस पे कैसा हम डायग्नोस करेंगे और एनोमलीज कैसा डायग्नोस करेंगे, वो भी हम पढ़ाना चाहिए। ये सब पार्ट केस बेस्ड लर्निंग रहेगा। इसमें क्या रहेगा, हम छात्रों को और स्टूडेंट को
सिमुलेशन बेस्ड और ऑडियो विजुअल बेस्ड हम सब इसको टीचिंग करना चाहिए। इसमें क्या होगा, उनको फर्स्ट ईयर में अनुभव आ जाएगा कि इस प्रस्तुत करके शरीर रचना विज्ञान किसी भी नैदानिक विषय पर केस आधारित शिक्षण आयोजित किया जा सकता है। अभी ओपीडी में एक पेशेंट आया हुआ है और उधर का डॉक्टर देख रहे हैं, हम उसका कनेक्टिविटी से और कैमरा से फर्स्ट ईयर क्लासरूम में और स्टूडेंट को हम दिखा सकेंगे। फॉर एग्जांपल बेल्स पाल्सी पेशेंट आ गया है हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट और उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, उसको हम फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को एक्सपोज किया तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो होम्योपैथी बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और रिस्ट ड्रॉप का पेशेंट आया हुआ है, उसको हम रिलेट करके रेडियल नर्व मीडियन नर्व उसका बहुत अच्छे तरह से हम स्टूडेंट को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। उसको हम बोलते हैं केस बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोलते हैं। एनाटॉमी के किसी भी विषय के लिए स्वनिर्देशित शिक्षण संचालित किया जा सकता है। अब हम फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, एक्शंस ऑफ फेशियल मसल, ये सब पढ़ाते हैं एनाटॉमी। उसका अप्लाई करके उसका सेल्फ डायरेक्शन देके हम उनको आत्मनिर्देशन में उसको स्टडी करने के लिए बोलते हैं। उसको हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोलते हैं। वो रहेगा फॉर एग्जांपल रहेगा फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, एक्शंस ऑफ फेशियल मसल्स और एक्शंस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, ये सब हम देख सकेंगे। होम्योपैथिक शिक्षा और होम्योपैथिक दर्शन होम्योपैथिक अभ्यास की एक सिंपनी है और होम्योपैथिक शिक्षा निर्देश नैदानिक और गैर नैदानिक विषयों की एक सिंपनी होनी चाहिए। प्री क्लिनिकल क्लिनिकल सब्जेक्ट के हिसाब से हम पढ़ाना चाहिए और उसके हिसाब से हम नॉलेज स्टूडेंट को देना चाहिए। और उसके साथ ही और आपका स्लाइड मूव नहीं कर रहा है। अभी आ गए सर? नहीं, अभी तो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड के आगे नहीं बढ़ा है। फर्स्ट स्लाइड के आगे नहीं बढ़ा है? नहीं 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 बढ़ा। आप नहीं होगा तो एक बार फिर से उसको अपलोड कीजिए। अपलोड किया हुआ है स्लाइड में। आपका फर्स्ट स्लाइड से आगे बढ़ नहीं रहा। स्लाइड शो में जा करके उसको स्लाइड मूव होत नहीं। हाँ, अभी आगे नहीं जा रहा है सर? हाँ, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। याच्यात डबल क्लिक केलं तर बाहेर यायला पाहिजे। डबल क्लिक से एक मिनट एग्जिट कर। ये तो पीपीटी सर अभी आ रहे हैं? हाँ, अब आ गया, अब आ गया सर अभी ठीक। हाँ अभी दिख रहा है सर? हेलो? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। होम्योपैथिक शिक्षा, होम्योपैथिक दिखाई पड़ रहा है। चलेगा सर। होम्योपैथिक शिक्षा, होम्योपैथिक दर्शन, होम्योपैथिक अभ्यास और उसके लिए सिंपनी होना चाहिए। होम्योपैथिक शिक्षा की शिक्षा का आनंद लेने के लिए इसे नैदानिक और गैर नैदानिक विषयों के एक सिंपनी होनी चाहिए। इसके लिए प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल का सब्जेक्ट का बहुत उपयोग हो सकता है।
उपरोक्त सभी बिंदुओं की अपनी नैदानिक प्रासंगिकता है, क्योंकि हमारे मटेरिया मेडिका में बहुत सारे शारीरिक शब्दों का उल्लेख है। इसमें सब ऑर्गन रहेंगे और टिश्यू रहेगा, सब ऑर्गन रिलेटेड रेमेडीज रहेंगे। हमारी दवाएं शरीर की फिजियोलॉजी के अनुसार काम कर रही हैं, और फार्मेसी मटेरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इस सब को उपसाम्राज्य का एक बाहरी दृश्य देती है, हमारे दर्शन की आधारशिला है। इसके लिए मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी इसका बहुत अच्छे तरह से हम को रिलेट करके शिक्षा दे सकेंगे। मेरा आगे का लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी में अभी प्रैक्टिस में कैसा रहेगा। मैं अभी तक बताया कि अभी एजुकेशन में क्या चेंजेस हुआ है, वो कैसे अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से हम कैसे पढ़ाना चाहिए। सो इसके बारे में हम बताएंगे कि अभी दिस ए इम्पोर्टेंस इंटीग्रेटेड लेक्चर के हिसाब से हम नॉलेज देंगे और उसका अप्लाई भी प्रैक्टिस में करेंगे। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, ऑर्गेनॉन और फार्मेसी इसके हिसाब से हम करेंगे। इसके लिए हम सब उसको बहुत अच्छे तरह से एक को रिलेट करना चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग हमको प्रैक्टिस में ड्रग पोसोलॉजी के लिए मिलेगा, आर्टिफिशियल डिसीज के लिए मिलेगा, और स्पेयर ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन का ढूंढने के लिए मिलेगा, और अल्टरेशन ऑफ फंक्शनल लेवल एंड स्ट्रक्चरल लेवल रहेगा। ये सब हम पढ़ाने के लिए ये सब का कोरिलेट होना बहुत अच्छे तरह से एनाटॉमी पढ़ के और उसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी हम वाइटल फोर्स बोलते हैं, ये नियंत्रित करती है जीव में। यह शरीर के अंगों या शरीर के अंगों में अपने लक्षण और लक्षण उत्पन्न करना भी चुनता है। अभी शरीर का विशिष्ट भाग में ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और अफेक्ट करते हैं। वही हिसाब से हम मटेरिया मेडिका में रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। इसीलिए हमारे मटेरिया मेडिका में अंग उपचार क्यों होना चाहिए, ऑर्गन रेमेडीज क्यों होना चाहिए, और ऑर्गन रेमेडी कैसे दिए हैं, वो प्रैक्टिस में कैसा उपयोग पड़ेगा, वो इसीलिए वो अच्छे तरह से स्टडी करने का चाहिए। इसीलिए इसको अंगों या शरीर के अंगों से भी जुड़ाव है, वही बोलते हैं कि ऑर्गन रेमेडीज। इसमें हम बताएंगे कि ये इंटीग्रेटेड टीचिंग में इसका बहुत उपयोग हो जाएगा, और इसमें हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट। सो इसमें हम देख सकेंगे कि रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी ये पढ़ाने का रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी वो देख सकेंगे। सो इसमें सबको हम देखेंगे। है ना? सो इसमें हम देख सकेंगे नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी विल हेल्प यू टू डिफाइन हेरिंग्स लॉ, और हेरिंग्स लॉ के लिए भी बहुत अच्छे तरह से हम डायग्नोस करके डिसीज हम उसका एक्सपेक्टेशन देख सकेंगे। और स्पॉट्स प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी बहुत अच्छे तरह से एनाटॉमी नॉलेज होना चाहिए, और फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का भी बहुत अच्छे तरह से नॉलेज होना चाहिए होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए। हेलो रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी, इनमें हम देखेंगे कि इसमें हम दिनेश जी आप अपना फिर से एक बार अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूटेड हो गए। अनम्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट कीजिए और म्यूटेड हो गए। हेलो हाँ अनम्यूट, हाँ अब अभी आवाज आ गई। ठीक है, ठीक है। तो ये हम बता रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन टीचिंग के वजह से हम कैसे एनाटॉमी पढ़ के हम क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छे तरह से कर सकेंगे, वो बहुत अच्छे तरह से मैं बताऊंगा।
इसमें एनाटॉमी का नॉलेज लेके, रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी, इसके ऊपर से हम सरफेस मार्किंग वो इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कर सकेंगे। और हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूअर भी हम एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से इसका नॉलेज अप्लाई कर सकेंगे। और एनाटॉमी नॉलेज विल लीड द स्पॉट प्रिस्क्रिप्शन। स्पॉट्स प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे तरह से हम कर सकेंगे। रिलेवेंस ऑफ फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इनके हिसाब से हम कर सकेंगे। और पैथोलॉजी और सर्जिकल केस के लिए भी रिलेवेंस ऑफ एनाटॉमी इन रिलेशन टू द पैथोलॉजी एंड सर्जिकल केस के लिए विथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरह से हम कर सकेंगे। ऑर्गन रेमेडीज, इसको एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स रहेगा और बीमारी, सब को हम ऑर्गन रेमेडीज बहुत अच्छे तरह से हम प्रैक्टिस में यूज कर सकेंगे। और स्कोप ऑफ मेडिसिन, दैट इज स्कोप ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, वो रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसा इंटीग्रेटेड टीचिंग के बाद हम देख सकेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑर्गन रेमेडीज रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि क्या ऑर्गन रेमेडीज रहेगा। सो ऑर्गन रेमेडीज ये मटेरिया मेडिका में दिया हुआ है और उसमें हम अप्लाई करने का देखना चाहिए। सो इसीलिए ये बहुत अच्छे तरह से हम देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन रेमेडीज मटेरिया मेडिका में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हम अप्लाई करना चाहिए। अभी अप्लाइड एनाटॉमी में आप स्टडी करेंगे लिवर एब्सेस, उसके लिए हम मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी में हम मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन रहेगा, बेलेडोना रहेगा, चीनियम मर्स रहेगा, मर्थ, सिलिशिया। सीरोसिस ऑफ लीवर में कार्डमरिन्स, चाइना, मर्क्यूरियस, फॉस्फोरस। हेपेटाइटिस के लिए आर्सेनिक, ब्रायोनिया, चिलिडोनियम एंड हेपार्सल। ये सब हम पढ़ा सकेंगे ऑर्गन रेमेडी में। ये ऑर्गन रेमेडीज मटेरिया मेडिका का बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। इसके लिए पेनक्रियाज अफेक्शन के लिए आर्सेनिक, आयोडम, आयरिस, मर्क, नक्सोमिका, फॉस्फोरस रहेगा। पेरिटोनाइटिस के लिए एपिस, अर्स, बेल एंड लैकेसिस रहेगा। स्प्लीन अफेक्शन के लिए सियोनैंथस, चीनियम सल्फ, फेरमपॉस रहेगा। अपेंडिसाइटिस के लिए आर्सेनिक, बेलेडोना, ब्रेयोनिया, कोलोसिन, लैकेसिस, नक्सोमिका। इसोफेजाइटिस के लिए अलुमिना, आर्सेनिक, बेलेडोना, मर्कॉर, फॉस्फोरस, नाजा। कभी हम कार्डियक ऑरिफाइसिस के लिए हम कॉन्ट्रैक्शंस रहेगा तो फॉस्फोरस, क्यूप्रम, इग्नेशिया, नक्सोमिका हम देख सकेंगे। और ऑर्गन आपको पढ़ाई में कार्डियक ऑरिफाइसिस, पाइलोरिक ऑरिफाइसिस एनाटॉमी में समझना चाहिए और वो पढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर एक्शन होने वाला मेडिसिन ये रहेंगे और उसको हम बताएंगे कि ऑर्गन रेमेडीज। ग्लॉसाइटिस, टंग, इसमें एपिस, अर्स, बेलेडोना। फेरिंग्स के लिए बेलेडोना, कैंथारिस, हायोसामस, इग्नेशिया। लैक्रिमल सैक के लिए हेपार, आयोडम, पल्सेटिला रहेगा। ऑक्यूलर मसल पेन, कार्बोवेज, सिमिशिफुगा। और ऑक्यूलर मसल पैरालिसिस, इंट्रेंजिक, उसके लिए जल्शियम, फॉस्फोरस। इंट्रेंजिक मसल के लिए लैकेसिस, नेट्रम, ऑनस्मोडियम, रूटा रहेगा। ऑप्टिक नर्व न्यूराइटिस, बेलेडोना, ब्रेयोनिया, नक्सोमिका, पल्स रहेगा। कॉर्नियल अब्सेस, हेपार, कल्केरिया रहेगा। और उसके हिसाब से सब ऑर्गन रेमेडी रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा किडनीज, कैलकुलाई और ग्रेवल, बर्बेरिस, कोलोसिंथ, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, कैंथारिस, सरसप्रेला रहेगा। पेन इन रीनल रीजन, वेयर इज द रीनल रीजन आप जानना चाहिए। और रीनल किडनी सिचुएशन, लोकेशन ऑफ द किडनी आपको चाहिए। उस रीजन में पेन हो रहा है तो आप देख सकेंगे हमारे मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी में अकोनाइट, आर्सेनिक, बर्बेरिस, कैंथारिस, ये सब रहेगा। और उसके बाद अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए थायरॉयडिनम, बेलेडोना, कोनियम, फाइटोलेका। मैस्टाइटिस के लिए हम सोच सकेंगे और हमारे मटेरिया मेडिका में देख सकेंगे कि ब्रेयोनिया है, पार्सल, फॉस्फोरस, सिलिशिया। यूट्रस वीकनेस, और उसमें हमारा मटेरिया मेडिका में ये पढ़ाएंगे कि
वीकनेस ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस हिसाब से एनाटॉमी स्टडी करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस हम पढ़ाएंगे इन एनाटॉमी में। उसके हिसाब से ये सब सपोर्ट्स वीक हो जाए तो उसके लिए अच्छे तरह से मेडिसिन दिया हुआ है हमारा मटेरिया मेडिका में, और उसके हिसाब से हम प्रिस्क्राइब कर सकेंगे सिम्टम सिमिलैरिटी के लिए और सिमिलिमम के हिसाब से। वो बेलेडोना रहेगा, कोलोफाइलम, चीनियम, लिलियम टिग, सबेना एंड सिकेल कॉर सेपिया रहेगा। लैरिंजाइटिस के लिए अर्जेंटम मेट, आर्सेनिक आयोडेटम रहेगा। और रहेगा लंग अब्सेस के लिए, मैं इसका डिटेल मैं अभी बोल रहा हूँ और इसके डिटेल भी मैं लोब्स ऑफ अफेक्टिंग द लंग्स वो भी बताने वाला हूँ। और पेरिकार्डाइटिस के लिए एक्यूट, अकोनाइट, एपिस, कैक्टस डिजिटालिस, काली एंड नाजा एंड कालमिया। उसके कॉकिक्स बोन हम पढ़ाएंगे तो उसमें हिसाब से पेन इन द कॉकिक्स, बेलेडोना, कॉस्टिकम, ग्राफाइटिस, हाइपेरिकम ये दिया हुआ है। जॉइंट्स, अर्थराइटिस, अकोनाइट, बेंजोइक एसिड, ब्रेयोनिया, लेडम, रस्टॉक्स ये सब देख सकेंगे मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी में। गाल ब्लैडर के फेल्टोरी ए स्पेसिफिक रेमेडी रहेगा गाल ब्लैडर के लिए। उसके बाद साइनोविल, साइनोवाइटिस, एपिस, बेलेडोना, आयोडम रहेगा। एंकल जॉइंट स्प्रेन के लिए कार्ब एनामलिस, लेडम, रूटा। नी इन्फ्लेमेशन के लिए हम सोच सकेंगे कि अर्निका, ब्रेयोनिया, पल्सेटिला, रस्टॉक्स हम सब देख सकेंगे। पॉप्लिटियल स्पेस इचिंग के लिए लाइकोपोडियम, पॉप्लिटियल फोसा और एनाटॉमी में पढ़ाने के बाद पॉप्लिटियल स्पेस उनको मालूम हो जाएगा स्टूडेंट को और क्लिनिकल प्रैक्टिस में रहेगा। हम सोच सकेंगे कि हम प्रिस्क्राइब करने के लिए हम सोचेंगे कि लाइकोपोडियम और सेपिया। शोल्डर, स्कैपुलर, डेल्टॉइड पेन, रूमेटिज्म, रस्टॉक्स रहेगा। सैंग्विनिरिया, सिफिलिनम ये सब रहेंगे। और पेन बिटवीन द स्कैपुला, स्कैपुला डिटेल स्टडी करने के बाद एस्कुलस, आर्सेनिक एंड ब्रेयोनिया एंड चीनियम, अर्स, कोलोफाइलम ये सब रहेंगे। पेरियोस्टाइटिस और पेरियोस्टाइटिस के लिए असफेटिडा, औरम, औरम, फाइटोलेका, रूटा, रस्टॉक्स रहेगा। स्पाइनल बाइफिडा, ब्रेयोनिया, कैल्केरियोफॉस, सोरिनम, टुबरिकुलनम। Ascites, collection of fluid in the, that is a, we call as a peritoneal, that is covering of the abdominal organ. That is the how हम देख सकेंगे कि सोच सकेंगे एपिस, अपोसाइनम, चेन। Adenitis, these are lymphatic aggregation at the nasopharynx. उसमें इन चिल्ड्रन में बहुत बड़ा और इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे तो वो हम एडिनॉइड करेंगे, एडिनॉइड बोल सकेंगे। और अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ नेसोफेरिंग्स वो पढ़ाने के बाद आपको समझ में आएगा कि एडिनॉइड क्या रहेगा और उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अकोनाइट आप थिंक कर सकते हैं, एपिस, आर्सेनिक, आयोडेटा। पैरोटिड ग्लैंड के लिए बेलेडोना, बरेटा कार्प, दीज ऑल ये सब ऑर्गन रेमेडीज रहेंगे। और इसमें मटेरिया अमेरिका में स्पेसिफिकली एनाटॉमी वर्ड लेके उसके आगे दिया हुआ ये मेडिसिन है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिस में। थायराइड ग्लैंड के लिए एड्रेनालिन, एपिस, बेलेडोना, ब्रोमियम, आयोडम, नाट्रम, मूर। आयोर्टाइटिस के लिए हम औरम, अर्स। बेल्स पैरालिसिस के लिए कॉस्टिकम, जिंकम रहेंगे। इसके हिसाब से हाइड्रोसेफेलस, बोन अपेक्शन के लिए औरम, कैल्केरिया फॉस, रूटा, सिलिशिया, सिम्पाइटम रहेगा। हाइड्रोसेफेलस, हेलोबेरस एंड जिंकम रहेगा। प्रोस्टेटाइटिस के लिए सबल्सर, स्टेपिस, तूजा। साइटिका हम सिखाएंगे एनाटॉमी में व्हाट इज द कोर्स ऑफ द साइटिक नर्व फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन, बैक ऑफ थाई एंड लेग एंड इट्स ब्रांचेस। उसके हिसाब से पेन रहेगा तो हम साइटिका कैसे डायग्नोसिस करेंगे उसका कोर्स हम एनाटॉमी स्टडी करने के बाद ही पता चल जाएगा। इसके लिए हम बोल रहा हूँ कि यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो एबिस, पल्स एंड सेपिया रहेगा। वेरिकोज वेन के लिए ग्रेट सपेनस वेन, शॉर्ट सपेनस वेन हम पढ़ाएंगे तो एनाटॉमी में उसके हिसाब से वो सब हम अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए कैल्केरिया फ्लूर, हेमामेलिस, पल्सेटिला रहेगा। एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर
को हम अच्छे तरह से ट्रीट करेंगे और उसका हिसाब से एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, ओसिफिलिनम, मेडोरिनम, ये सब ट्यूबरिकुलिनम दिया हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये नॉलेज एनाटॉमी का लेके हम एम्ब्रियोलॉजी केसेस के लिए कैसे हम मदद कर सकेंगे। ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे हम। आप सोच सकेंगे एबनॉर्मलिटीज, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, वो आप सब इसके हिसाब से फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सिपिलिनम 1M 10M तक आप चूज कर सकेंगे और सिमिलिमम ढूंढ सकेंगे इसके हिसाब से। और ये सब नॉलेज एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज लेके वो अप्लाई करना चाहिए। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन हम बताएंगे इसके। 8th वीक के लिए आप कार्सिनोसिन 200 सोच सकेंगे। 12th वीक में ट्यूबरिकुलिनम 10M तक आप दे सकेंगे। 16th वीक को मेडोरिनम 10M और 20th वीक सल्फर 1M और 24th वीक सोरिनम आप सोच सकेंगे। अब इंटरकरेंट रेमेडी आप सोच सकेंगे कि पल्सेटिला एंड कोलोफाइलम, ये सब रहेगा। यदि हमें सामान्य कार्य और संरचना का ज्ञान है तो हम परिवर्तित असामान्य को समझने में सक्षम है। अभी नॉर्मल हम पता चलने के बाद एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स वो आप इजी से डिस्कवर कर सकेंगे। डॉक्टर हनुमान ने शरीर के शारीरिक भागों या विभाजनों के अनुसार मटेरिया मेडिका एंड मटेरिया मेडिका प्यूरा एंड बीमारी में दवा के सभी लक्षणों और लक्षणों को दर्ज किया है। इसके हिसाब से ऑर्गन रेमेडीज में अभी कवर किया वो सब दिया हुआ हमारे डॉक्टर सैमुअल हनीमन इन मटेरिया मेडिका प्यूरा में और रेपर्टरी में और मटेरिया मेडिका में, ये सब हम देख सकेंगे। वो एनाटॉमी का नॉलेज के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी के हिसाब से हम मेडिसिन दे सकेंगे। और बाद में डॉक्टर केंट ने ये बहुत अच्छे एनाटॉमिस्ट रहेंगे, वो सब एनाटॉमिकल नॉलेज के हिसाब से 37 खंडों में अपनी रेपर्टरी लिखित किया हुआ है। सो इसके हिसाब से हम देख सकेंगे कि CM बोगार ने भी रीजनल रेपर्टरी में बहुत अच्छे तरह से मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है, उस तरह से हम अप्लाई कर सकेंगे। सीरस मेम्ब्रेन के लिए अभी हम बोल रहे हैं कि बोगार सिनोप्टिक की में ब्रेयोनिया अल्बा दिया हुआ है। फाइब्रस मेम्ब्रेन के लिए रूटा, म्यूकस मेम्ब्रेन कालीबाई, ये सब हम एनाटॉमी में पढ़ाएंगे, ये हिस्टोलॉजी में पढ़ाएंगे मेम्ब्रेन्स, और उसके हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। अभी मैं बताया था कि स्पेसिफिक लंग के लोग के ऊपर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। अफेक्टेड राइट लंग, लेफ्ट लंग के लिए, राइट लंग के लिए आर्सेनिकल, अपर लोब के लिए कैल्केरिया कार्ब, मिड लोब के लिए कैल्केरिया कार्ब सैंग्विनोरिया, एंड लोअर लोब के लिए ब्रेयोनिया, चीलियम, काली कार्ब, लाइकोपोडियम, मर्कसॉल सोच सकेंगे। लेफ्ट लंग का अपर लोब के लिए अफेक्शन, इन्फेक्शन रहेगा और कंप्लेंट्स रहेंगे, मर्कसॉल, फॉस्फोरस, सल्फर, ट्यूबरिकुलिनम, नाइट्रम सल्फ रहेगा, और उसको हम लोअर लोब के लिए दे सकेंगे ऑक्सैलिक एसिड, रूमेक्स एंड सिप्लिनम। ये सब हम देख सकेंगे, मटेरिया मेडिका में दिया हुआ है, और एनाटॉमी का नॉलेज से हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। वो कैसे? केंट रेपर्टरी में चेस्ट में जाएंगे, इन्फ्लेमेशन जाएंगे, और उसमें लंग्स के लिए जाएंगे, वो अफेक्शन रेमेडीज दिया हुआ है। उसके हिसाब से हम देखेंगे फर्स्ट की अभी हिमोरेजिक फ्रॉम सेरेब्रल आर्टरी, हाइपरटेंसिव पेशेंट, दी इन ये कंडीशन में दिया हुआ है। एनाटॉमी में, अप्लाइड एनाटॉमी हम सिखाते हैं, ये वर्ड्स हमारे रेपर्टरी में मटेरिया मेडिका में यूज किया हुआ है। लेंस डीजेनरेशन, ओ कैटरल, इनर ईयर इम्बैलेंस, ऑरल वर्टिगो, मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन, ओटाइटिस मीडिया, नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल, enlargement of adenoid, maxillary air sinus, abscesses antrum ऐसा दिया हुआ है हमारे रेपर्टरी में। पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन, मम्स दिया हुआ है। थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट, गोइटर दिया हुआ है। टुनिका वेजाइनालिस, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोसील करके दिया हुआ है। वेनस सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब, एनलार्जमेंट, वेरिकोज वेन,
ये सब दिया हुआ है हमारा रेपर्टरी में और वो अप्लाई करना चाहिए। इसके हिसाब से हम सब पढ़ाई करके ये एनाटॉमी को रिलेट करना बहुत अच्छे तरह से इजी हो जाएगा और आप प्रैक्टिस कर सकेंगे बहुत इजी तरह से। एनाटॉमी नॉलेज ये बेसिक रहेगा, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाएंगे, उसका हिसाब से आप अप्लाई करके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आप जाएंगे तो आपका नॉलेज बढ़ के जाएगा। इसके हिसाब से मैं पूरा आपको बताया हूँ कि शिक्षा में एनाटॉमी एजुकेशन के कुछ बदलाव मैं बताया हूँ। और रिसेंटली अभी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि शरीर एवं अंग दान के बढ़ावा देना चाहिए। अभी डिसेक्शन के लिए बॉडी चाहिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को एक्सपोजर होना चाहिए, डिसेक्टेड बॉडीज रहा तो उसके हिसाब से होम्योपैथिक फिजिशियन क्या कर सकेंगे। होम्योपैथिक फिजिशियन उनको सब नॉलेज होना चाहिए कैसा शरीर एवं अंग दान करते हैं, कि कौन सा हॉस्पिटल में करते हैं, रिट्राइवल सेंटर कौन से हैं उनके नज़दीक, उसके हिसाब से वो नॉलेज होना चाहिए उसके हिसाब से। और बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ये रिसेंटली मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है नेशनल जर्नल में, होम्योपैथी फॉर ऑल में। उसमें रोल ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन इन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन एट ग्राउंड जीरो, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये मेरा रहेगा। और उसके बाद मैं फ्यू स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा कि मेरा डिपार्टमेंट अभी माय एनाटॉमी डिपार्टमेंट रिसेंटली रिनोवेट हुआ है। अभी सेटअप मैं आपको 2-3 स्लाइड्स में बताऊंगा। ये मेरा एनाटॉमी विभाग है और उसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट में कैसे सेक्शंस रहेंगे, अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किया हुआ है। ये डिस्प्ले विभागीय गतिविधि दर्शन बोर्ड रहेगा, डिपार्टमेंटल एक्टिविटी डिस्प्ले बोर्ड रहेगा और एनाटॉमी रैंकर्स बोर्ड रहेंगे और इसका एमईएस बोलेंगे हम। और उसके साथ ही रैंकर बोर्ड और एमईएस मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड एनसीएच ने दिया हुआ है, वो भी हम डिस्प्ले कर सकेंगे। और उसके बाद चार्ट्स डिजिटलाइज करके डिस्प्ले किया हुआ है। और म्यूजियम रहेगा हमारा, ये बहुत सेटअप अच्छे तरह से म्यूजियम है। और ये डिसेक्शन हॉल रहेगा, विच्छेदन कक्ष रहेगा, इसमें हम डिसेक्शन करेंगे और उसके हिसाब से स्टूडेंट को नॉलेज दे सकेंगे। ये हमारा डिपार्टमेंट रहेगा। डिपार्टमेंटल एक्टिविटी रहेंगे, स्टूडेंट को एक्सपोजर होना चाहिए ऑर्गन डोनेशन क्या है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त ऑर्गन डोनेशन के हिसाब से हम पोस्टर कंपटीशन, हम नॉलेज कैसे हम ऑर्गन डोनेशन का ये एम्बेसडर हमारे स्टूडेंट्स आगे बन पाएंगे, वो सब हम हिसाब से हम टीचिंग करना चाहिए। एज अ टीचर करके हम इसको सब अच्छे तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। ये सब एक्टिविटीज़ है ऑर्गन डोनेशन के और बॉडी डोनेशन का हिसाब से हम उसको हमारे स्टूडेंट को एज अ एम्बेसडर करके हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और वो आगे समाज में जाके इसको प्रोत्साहन दे के और वो एक सोशल वर्कर के साथ वर्कर और एज अ होम्योपैथिक फैमिली फिजिशियन ऐसा रोल निभाना चाहिए। इसके हिसाब से हम कर सकेंगे। टेक होम मैसेज टू ऑल स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिस, मेरा इस लेक्चर का सब टेक होम मैसेज रहेगा। होम्योपैथिक सिद्धांतों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से रोगों के नैदानिक निदान और उपचार में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक दक्षताओं का विकास करना चाहिए। और होम्योपैथी के दायरे और सीमा अंडर लिमिट्स एंड स्कोप्स एंड लिमिट्स ऑफ होम्योपैथी समझ के हम सब रोग निरोध, प्रोत्साहन और पुनर्वास प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए होम्योपैथी सिद्धांतों को लागू करें। चिकित्सा नैतिकता और व्यवसायिकता के अनुसार होम्योपैथी का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त सक्षम बने। ये सब मेरा टेक होम मैसेज रहेगा मेरा लेक्चर का। फर्स्ट पार्ट एजुकेशन के रिलेटेड था और बाद में प्रैक्टिस का रिलेटेड। ये सब स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर के लिए होम्योपैथी के लिए मेरा समापन टिप्पणियाँ रहेगा ये टेक होम। और इसके बारे में मेरा 230 वीडियोस यूट्यूब में है,
एनाटॉमी लवर्स 55,000 अभी सब्सक्राइबर है, वो देखेंगे, मेरा वीडियोस देख रहे हैं। उसमें 230 वीडियोस हैं, उसमें एनाटॉमी रिलेटेड और हमारा प्रैक्टिकल रिलेटेड रहेगा वीडियोस। और हमारा, मैं अभी दिखाया, मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरह से सब रिनोवेट करके दिया। मेरा मैनेजमेंट को भी मैं थैंक्स बताना चाहता हूँ। इधर इस प्लेटफॉर्म से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हमारे प्रिय संस्थापक अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटिल सर, हमारे आदरणीय ट्रस्टी वीरेंद्र सिंह पाटिल सर, आदरणीय कैंपस कोऑर्डिनेटर सतीश पाटिल सर, आदरणीय प्रिंसिपल जी डॉक्टर राजेंद्र मेहते सर, ये मैं दिखाया अभी मेरा डिपार्टमेंट। ये सब ने बहुत इंटरेस्ट और सपोर्ट के साथ हमारा डिपार्टमेंट डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया है, मैं किया हूँ। और मैं, ये टीम वर्क रहेगा सबका, इसके हिसाब से हम डेवलप कर सकेंगे। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोग्रेसिव होम्योपैथी। सो IFPH के लिए मेरे इस मंच पे बुलाया, और डॉक्टर MK साहनी सर को मेरा धन्यवाद, और कल्याण स्वरूप जी का धन्यवाद, और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच को तीसरी बार मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच को, IFPH को हम धन्यवाद देते हैं। और विनम्रता, कृतज्ञता, बौद्धिकता का जीवन जिए और सीखना कभी बंद न करे, इसीलिए शरीर एवं अंग दान को बढ़ावा देना। इसके बाद और इसी के साथ मैं मेरा लेक्चर कंक्लूड करता हूं, और सबको धन्यवाद देता हूं। और इसी हिसाब से बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करके एनाटॉमी पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और वो होम्योपैथिक, अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर सोसाइटी में बनना चाहिए, ये एनाटॉमी नॉलेज लेके। इसी हिसाब से मैं अभी कवर किया। मेरा इस लेक्चर को आप सुने, और बहुत अच्छे तरह से आपको मैं नॉलेज दे सका, तो ये मेरा भाग्य समझता हूँ। और इसीलिए मेरा अभी आप दिया हुआ टॉपिक होम्योपैथिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान का मैं अभी आपको बताया हूँ। बहुत छोटे से लेक्चर के बाद इसका नॉलेज हम दे सकेंगे, ले सकेंगे, इसके हिसाब से होम्योपैथी हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसीलिए तो मैं ये सब एनाटॉमी का पार्ट, पहला एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है और बाद में प्रैक्टिस में कैसा इसका उपयोग हो गया है, होना चाहिए और होगा, इसका मैं नॉलेज दे सका। इसीलिए तो होम्योपैथी फॉर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को, IFPH को मेरा धन्यवाद देता हूं, और इसके मेरा लेक्चर का कंक्लूड कर देता हूं। थैंक यू डॉक्टर जिनेश्वर जी। थैंक यू अच्छा सर। आपका प्रेजेंटेशन था। आप अपना स्लाइड को थोड़ा सा हटा दीजिए आप। ओके सर। आज के संदर्भ में आपका जो ये टॉपिक रहा, ये काफी, और नए जो NCH का जो नया रेगुलेशन आया है उसके संदर्भ में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके होम्योपैथी का एक जो आयाम है, दृष्टिकोण है, जो कि लोकेशन का है ना डॉक्टर, हम लोग कहते हैं सिम्टम्स और कंप्लीटनेस का, लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटी। तो लोकेशन का एस्पेक्ट पर बहुत लोग का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन लोकेशन भी कभी कभी बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देता है, और उसके हिसाब से आपका एक अच्छा दवा का भी चुनाव हो सकता है। तो आपने बड़ा डिटेल्स में हर एक लोकेशंस का जिक्र किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे माइन्यूट हैं लोकेशंस, और मैं समझता हूँ कि जब हमारे एनाटॉमी के टीचर्स खास करके आपके मैसेज से, आपके लेक्चर से यह संदेश लेना चाहेंगे, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप लोग जब एनाटॉमी पढ़ाते हो तो होम्योपैथी उसके साथ में मैथमेटिका और पॉलिपॉथी को भी लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। तो होम्योपैथी, मैथमेटिका और एनाटॉमी, ये तीनों का जब सम्मिश्रण होकर के चलेगा तो ये एनाटॉमी जो है तो होम्योपैथिक एनाटॉमी बन जाएगा। और आज के समय में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसका जो बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपने आज लोगों को हाईलाइट किया है। मैं चाहूंगा कि आप पुनः एक बार
फिर आइए इसी विषय पर और डिटेल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिससे कि हम लोग एक इस पर नया और भी अध्ययन कर सके, लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं जिनेश्वर जी? नहीं सर, आपने मुझे इस मंच पर मुझे आपने दिया, तीसरी बार मैं बुला के इस मंच पर होम्योपैथी साइंस के बारे में और उसका रिलेटेड बारे में आप बताने के लिए मुझे इनवाइट किया। मैं भाग्यवान समझता हूँ, मेरे लिए सौभाग्य है एक होम्योपैथी एजुकेशन में रहने के बाद, 26 ईयर टीचिंग में रहने के बाद हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरह से होम्योपैथिक नॉलेज ले और होम्योपैथी एनाटॉमी में नॉलेज लेके होम्योपैथी अच्छे प्रैक्टिस करे, और होम्योपैथी अच्छे प्रैक्टिस करने के बाद वर्ल्ड में होम्योपैथी नॉलेज बढ़े और उसका प्रोत्साहन मिले। इसी के साथ मैं कंक्लूड कर देता हूँ मेरा लेक्चर, और थैंक यू, सर, आपने धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा हिंदी में प्रेजेंटेशन किया। आपने कहा था कि मुझे हिंदी में दिक्कत होगा, लेकिन आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे थे। तो थैंक इसके यू साथ सर। में हम सभी को इसको क्लोज करते हैं, इस मीटिंग को। आपको धन्यवाद देते हैं, पुनः आने का निमंत्रण भी देते हैं, और इसके साथ में आज का ये सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। मैं अब ये सेशन, इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर मनोज जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। काइंडली स्टार्ट योर सेशन, डॉक्टर मनोज। Thank you, Mr. Sahan sir and Dr. Dinesh sir and all those who are participating in this session. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 1307th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us start today's program with a silent prayer for 1 minute. Thank you. Today we have with us Dr. VIJENDRA Kumar Pratap Singh, BHMS, Director, MD Homeo Private Lab Private Limited, Ghazipur, UP, a most popular practitioner of Ghazipur, Uttar Pradesh. The topic is utility of therapeutic approach in homeopathy. We all know that the therapeutics homeopathy is the richest therapeutics in medical science. I think that much credibility and quality is there. A lot of publications and almost all types of symptoms and diseases were covered. It was well proved during the COVID epidemic. So on behalf of IFPH, I welcome Dr. VIJENDRA Kumar Pratap Singh. You can have the platform for the next 45 minutes. It's over to you. Please proceed. Thank you very much, sir. I'm audible, sir? Yes. Okay, thank you. It's my privilege and honor that I've got this opportunity to deliver my presentation in front of you all intellectual people who are present in this Zoom meeting. I would like to especially thank to Dr. M.K. Sani, sir, who is continuously and frequently giving me wonderful opportunity. I also want to thank Manoj, sir. And I want to admit one thing, that continuing organizing such type of webinars since last 4 years continuously without having any interruption, that is really commendable. So I would like to congratulate all the people in the jury. I would like to congratulate all the people who are present in the management. So thank you very much, sir, for organizing such type of programs, such type of webinars continuously without having interruption. That is really amazing. Friends, Earth is a single planet in this whole universe, single known planet in this whole universe where life is present. And when we talk about the other thing, that there is air. In air, as you all know, that there is oxygen in abundance, there is nitrogen, there is carbon dioxide, and all the other essential gases which are, important for life. There is water in the form of ocean, in the form of rivers, in the form of pond, in the form of glaciers, and also water coming from the root of the trees, coming from the mountains. There are mountains, there are forests, there are wonderful landscapes. Everything is very much close to the nature.
Anything which is close to the nature is close to the heart and soul. And anything which is close to the heart and soul is close to the God. And as far as homeopathic system of medicine is concerned, I think homeopathic system of medicine is close to the God. And that's why I want to repeat a quote given by me. Whenever I've got opportunity to deliver my presentation in seminars and webinars, I have always quoted, I have always given this quote, that lower center refer the case to the higher center when needed. Higher center refer the case to the best center when needed. Best center refer the case to God when they become fail, when they become helpless, when they say that we are living to the God. What will happen, God will decide. And friends, God refer the case to homeopathy, and homeopathy treat that case. That shows the efficiency, that shows the strength, that shows the power of homeopathic system of medicine. But what is the need of telling all these things in front of you, in front of your intellectual people? What is the need? The need is to make you know about the expansion of homeopathy. The need is to make you understand that homeopathy is expandable. The need is to make you know about the scope of homeopathy. The scope is limitless. So what we have to do, we have to come together, because for a single person, it is impossible to explore the scope. We have to come together in bulk. We have to come together in more than 1,000 number. We have to come together and making a feast and breaking the wall. So what is behind the wall? Behind the wall, there is concealed portion of the scope of homeopathy, and we have to reveal the concealed portion of the scope of homeopathy. And for that, we have to come together. We have to share our experience, exactly what we are experiencing in our clinic. We have to free from hyperbolism. And all these things I have already mentioned in my past presentations. Friends, I want to make you know that in today's arena, in today's scenario, clinical materia medica is important. And thousands of doctors, if come together, we can write a book, a thickest book in the world ever written, a book having 10,000 pages. So we need to share our experience, and this platform is not opportunity. More than that, this platform is a responsibility for me. And that's why I'm here in front of you. Friends, my expertise is a role of therapeutic in clinical practice. And I'm just a drop in an ocean. I've told you in the previous lecture that therapeutic is like billions and billions of galaxies, and we are living in a small planet. So you can think how enormous therapeutic is. So today's presentation, it's going to be a very fast-paced presentation. You have to be attentive. And the first case which I'm going to show you is gynecomastia. Gynecomastia is one of the common problems in clinical practice. And unfortunately, we don't have a proper treatment for gynecomastia, because when gynecomastia comes during puberty, in more than 85% of cases, gynecomastia resolves spontaneously. There is no need of medicine. But when gynecomastia come at adult age, when a person comes to you suffering from gynecomastia, and if the age is above 20, above 25, then the treatment is which really challenge you, that give medicine, just treat me. So the first case which I'm going to show you, a case of gynecomastia. Have a look on this. If you look at the case, you can see there is lateral displacement of the nipple, lateral displacement because of enlargement of the breast. And if I talk about the age of that patient, the age was 30 years. And when patient came to me, he was very hopeful. He told me that, doctor, please do something. Please do something. So I have given him the medicine. And if you see the follow-up, just look at this. You can see the medial, returning of the nipple. If I'm talking about the left side of the breast, just see the left side of the breast. And if I talk about the percentage of recovery, it is 40% recovered, 35 to 40% recovered.
within 40 days. Within 40 days. Have a look at this. More improvement. The nipple which were shifted laterally in the beginning, you can see they have returned back to the middle portion. And the swelling which you could see in the previous slide, now you can see that there is 35 to 40% relief. If I talk about the right side of the breast, 10 to 15% relief. But if you see the left side of the breast, great amount of relief. Friends, what medicine which I have given? But why I'm going to show you the incomplete case? I have to show the full recovery, but why I'm showing you the incomplete case? The reason is this. During my last presentation in the same platform, during the question answer session, a doctor told me that, Doctor, will you please tell me about medicine for gynecomastia? So I told him that in 2 or 3 cases, I have got the result and I have given pulsatilla 10 mg every 4th day. And suddenly, a senior intellectual doctors told me, sir, I also use a lactuman in a 10 mg potency. I use lactuman 10 mg single dose in cases of gynecomastia. So when I returned to my clinic next day, I immediately ordered lactuman 10 mg, but unfortunately, I did not get lactuman in a 10 mg potency. But fortunately, I have got lactuman in 1 mg potency. So in this case, I have given lactuman 1 mg every 10th day and pulsatilla 10 mg every 4th day. Within 40 days, you have seen the result. But I want to ask a question from myself, that why I'm showing the incomplete case, because the medicine lactuman is a new medicine which I have started using in cases of gynecomastia. And I also want you people to use these 2 medicine in cases of gynecomastia, so that after 6 months to 1 year, we will have a conclusion regarding effectivity of pulsatilla and lactuman in cases of gynecomastia. That's why I'm telling. So why pulsatilla and lactuman is given in cases of gynecomastia? What's the reason? The reason is, if we talk about the symptoms of pulsatilla, bashfulness is one of the prominent feature of pulsatilla. And if you see person suffering from gynecomastia, not a single person will want to show his chest in front of so many people, while having a bath, enjoying in a water park, or having a bath in front of so many people. Not a single man suffering from gynecomastia will show his breast. So there is bashfulness. Bashfulness is present in a person suffering from gynecomastia, and bashfulness is also there present in pulsatilla. And in the patient suffering from gynecomastia, I will also see the symptoms of pulsatilla, like female type of behavior in walking, in talking, in softness, everything. That's why pulsatilla is indicated. And what happens in gynecomastia? There is female type of breast there in male. That is gynecomastia. That's why pulsatilla is indicated. But why lactuman? Why I have selected lactuman? Because lactuman is indicated because lactuman is prepared from human milk, human breast milk. And that is the basic reason behind the selection. Gynecomastia is a disease of the breast, and lactuman is prepared from breast milk. That's why lactuman is indicated. And that's why I have chosen these 2 medicine in cases of gynecomastia. And I really keen to know that, or I am really keen that you all people use these medicine in cases of gynecomastia, so that we will have a conclusion after 6 to 12 months that how effective these 2 medicines are. You can see on the screen, the second case is congestion of the lung. Congestion may occur as a result of infection. Congestion may occur as a result of pneumonia. Congestion may occur by any means. A collection of the fluid in the alveoli. So many causes are there. And we have seen previously in cases of corona, we have seen congestion of the lungs. So if there is congestion of the lung, the common symptom is breathlessness.
A lady came to me, she was having congested lung. She was not able to breathe properly. And when I, auscultated her chest, I barely hear the sound. There was no sound at all. She was having dyspnea. She was not able to breathe properly. But fortunately, her oxygen level was not below 90. This was a relief for me. Have a look on the chest X-ray. Look at this. The whole of the lung is involved. There is, by default, there is slight amount of congestion which usually present in the lower part of the lung. But if you see the upper and middle portion of the lung, the whole lung is involved, especially the right side and also the left side. I have given her a medicine, and see this. If you see the follow-up X-ray, just see the name. This is the first X-ray. If you see the name, 70-year age, and in Feb, she came to me in Feb, and this is the follow-up X-ray, and she came to me at 28th of March, 70-year lady, and she was having great amount of dyspnea. She was not able to breathe properly, and I've given the medicine. And if you see pathologically, look at this. This is the first one, and this is the second one. She was having great relief. Few days before she, when she, came to me, she was having great amount of relief. But what was the medicine which I have given to her? Have a look on this. Hepatica. Hepatica is a wonderful medicine in cases of hepatization of the lung. Whenever there is hepatization, whenever there is consolidation of the lung, whenever there is congestion of the lung, whenever you are not able to, hear the sound with the help of stethoscope, when you don't have breathing sound on your stethoscope, then hepatica is indicated. Hepatica is indicated when there is congestion, when there is hepatization due to any means. And if there is absence of breathing, in case you can use hepatica in a 30 potency. I have given hepatica TDS. And Singa is also there, which I have given to her. Singa is a traditional medicine for clearing the lungs. Hepatica is also expectorant. Singa is also a brilliant expectorant. So these medicines has been given to that lady, and you can see the results. Within 45 days, her lungs was clear, and she was able to breathe properly. When she came to me at 28th of March, she was able to breathe properly. And when I went through the X-ray report, and you can see the clear, improvement in the X-ray as well. And I know that you all people are thinking about some other medicines like Antim-Tart and Ipecac. Antim-Tart and Ipecac is also one of the great medicine for congestion of the lung. But as far as Antim-Tart is concerned, you all know that patient, there is no expectoration. There is no expectoration. And if patient expectorate, there is great amount of effort which is needed for the expectoration. And if there is small amount of expectoration, there is relief. So in hepatica, there is no expectoration. In hepatica, there is more congestion. In hepatica, there is more hepatization. So hepatica was given because of those reasons. So if you are using hepatica in such cases, I am pretty much sure that you will get the same results what I have got. Friends, look at this. Startling during sleep in children. It is one of the commonest problems in clinical practice. Usually when a child come to you or brought to you, why I'm telling brought to you? Because I'm talking about a child of 1 year age, 1.5 year age, 2 year age, 2.5, 3, 4 year age, and even a newborn child. If there is startling, so startling is usually present during fever. And most of the people, 90% of the doctor don't ask about startling. They ask about the thirst. They ask about the drowsiness, the restlessness, and what they, personally observe while watching that patient in their clinic. But most of the people
don't ask about startling. So you have to ask that what happens during sleep. What happens during sleep? During sleep condition, there is any abnormal movement which is present? Most of the people don't ask. If startling is present, then what would be the medicine of choice? But before that, I would like to show you a video, a case brought to me, and I want to share you the video. Look at this. Oh, sorry. Sorry. I have to share some other videos. Sharing video of gangrene. 22. Yeah, look at this. Oh my God. Video. Sorry for inconvenience. Desktop. Yes. Have a look on this video. Look at this. Watch this video carefully. Watch this. Look at this. Look at this. This is a startling. And in 20-second video, in 20 seconds, you have seen 2 times startling by that child. During sleeping, she was having, fever. She was having fever. And she was having startling, I would like to share the second video of the child. Just after 1 day, when I prescribed the medicine, now you can see she have a proper sleep. She will not startle. In 1 minute video, in the previous video, within 20 seconds, you have seen that 2 times startling. At very next day, the fever went down and she was free from startling. She was having a proper sleep. Everything was good within 1 day. Look at this. No startling. You have to ask this. Whenever you have a case of fever, especially in children, you have to ask about startling. So what was the medicine which I've given? Have a look on the medicine. I'm going to show you. These are the medicine. Opium and Ginkgum metallicum 30. If you go through the literature of opium and Ginkgum metallicum, it is clearly written that opium is extremely indicated whenever there is startling, especially in children during feverish condition, during sleep. If there is startling, opium would be the medicine of choice. And same thing is written in Ginkgum metallicum as well. So you have to ask that if anything abnormal movement which is happening during the sleep, if a child comes to you suffering from fever, you have to ask this question. Because during sleep condition, there may be abnormal movement of the leg. If there is abnormal movement of the leg, Ginkgum metallicum is the medicine. If there is abnormal movement of the hand, what would be the medicine of choice? Calibro. If there is abnormal movement of the hand, Calibro would be the medicine of choice. If there is abnormal movement of the leg, Ginkgum metallicum would be the medicine of choice. And if there is a startling, which is present in child,
opium and Ginkgo metallicum would be the medicine of choice. But I want to ask a question that why opium in 30 potency? If you have to give medicine for providing sleep to the patient, if you have to give medicine providing sleep to the patient, if patient is sleepless, if there is sleeplessness, on those cases, opium, if indicated, would be applicable in a lower potency. And if you have to give medicine for sleepiness, if there is excess amount of sleep, if you want to reduce the sleep, then opium would be indicated in 201 potency. So in this case, you have to add more sleep to that patient because somewhere the child was disturbed, there was she was not having a sound sleep. That's why opium was prescribed in a lower potency, and similar thing with Ginkgo metallicum 30. So opium and Ginkgo metallicum is a wonderful medicine. Whenever a case comes to you suffering from fever, and if there is a startling, then this medicine will be given to that patient. Oh my God, rheumatoid arthritis. Again, I'm going to show you an incomplete case. Rheumatoid arthritis is one of the difficult cases present, And if you have a case, you all know that rheumatoid arthritis is a disease which is autoimmune in nature, and you all know that autoimmune disease. What do you mean by that? It clearly means that your own cell are forming antibody against yourself. And this is the syphilitic condition. And if we talk about the first observation of Kent, what is the first observation of Kent? Prolonged aggravation and final decline of the patient. Prolonged aggravation and final decline of the patient. And I think rheumatoid arthritis has to be categorized under the first observation of Kent. Because there is no treatment available for rheumatoid arthritis, most difficult disease to cure because it is autoimmune in nature. But I want to show you the report. Have a look on this. If you see the report, the RA factor is 390. And when that lady came to me and I have given the medicine just after 40 days, look at this. When I went through the report of RA factor, it is above 100. But if you see just below rheumatoid factor RA, where it is written, exact value is 114 international unit per ml. Great relief. It was a brilliant, result. She was taking allopathic medicine. And one thing which I really want to make you know about that, if a person is taking allopathic medicine in cases of rheumatoid arthritis, I know that all the people who is suffering from rheumatoid arthritis, prednisolone or some of the steroid. So you don't have to stop the medicine immediately. Gradual withdrawal of the medicine will be recommended rather than immediately stopping the medicine, because patient is habituated. There is exquisite pain. Patient is tossing in agony. There is involvement of the small joints. You all know that there is a stiffness of the joint. There is involvement of the multiple joints. The patient is tossing here and there. There is great pain. On those cases, you have to gradually withdraw the allopathic medication. But the question is, what was the medicines which I have given? I have given prednisone 6. Prednisone 6 is a homeopathic medicine prepared from the synthetic source. I have given this medicine BD. Prednisone 6 was given BD, and I also given guaiacum tube, TDS. Prednisone is a new medicine for me. And I'm using this medicine since last few months, 2 or 3 months. 2 or 3 months, I've started using this medicine. And that's why I'm showing you the incomplete case, because I've shown you in the previous, in the previous report, the RA factor was 390. And in the second report, it is approximately 140. It was amazing.
And I also want you people to use this medicine in a lower potency, because prednisone is not effective in 200 potency. Prednisone is not effective in 30 potency. Prednisone is effective in 6 potency. Not only in rheumatoid arthritis, but all the other autoimmune diseases. You have to use prednisone in lower potency. And I'm pretty much sure that after 6 to 12 months, we will have a conclusion regarding effectivity of these medicine in cases of different type of autoimmune disorders, especially rheumatoid arthritis. So when I have given prednisone 6 to her, within 40 to 45 days, she was having great amount of relief in the pain, relief in the stiffness. I'm not telling she was completely relieved, but she was having pain, but the pain was tolerable. The stiffness was tolerable. And she was considerably living a good life, what she was, living previously. But after the induction of prednisone 6 and Guaiacum Q, this medicine has been given to her, and I think the result was amazing. So I also prefer these two medicines to all you people. Use these medicines in cases of rheumatoid arthritis, and let me know that what is the effectivity of prednisone 6 and Guaiacum. There are so many other medicines which are also applicable, like Acti spicata, because a small joint is usually involved in rheumatoid arthritis. And one more medicine is ammonium phos. Ammonium phos is indicated whenever there is different type of deformities, bottom-ear deformity or swan neck deformity or jet deformity, where there is formation of nodule in the fingers. In those cases, ammonium phos is also indicated. And one more medicine is there, Stellaria media. Stellaria media is also there. But as far as the effectivity of prednisone 6 is concerned, I think prednisone has to be on the top place. So these two medicines has been given to her, and I think she was having great relief, both in the pain as well as stiffness. Moving to the next one. Oh my God, bleeding hemorrhoid. Simple case. And I know that you all people having frequent encountered with bleeding hemorrhoid, and in more than 85% of cases, in first prescription, you have relief. In more than 85% of cases, you got relief, after using medicines which are applicable in cases of bleeding hemorrhoid. And you can see on the screen that hemamelis is there, sulfur is there, Nux vomica, Ficus religiosa, Millefolium, Abrotenum, Collinsonia, Phosphorus. There are so many other medicines like Abrotenum, like Sedum acri. These are also applicable in cases of bleeding hemorrhoid. But I'm not here to make you know about the common thing. I'm here to make you know about the 10% of cases out of 100 cases, 10% of cases where you have not got the result. I'm talking about bleeding hemorrhoid. So what would be the medicine of choice? What medicine which you will prescribe even after, selecting all these medicines, all the other indicated medicine, and if you're not getting result in bleeding hemorrhoid, you have to use carcinosin. Carcinosin in 1M potency. I want to ask a question from myself, that why carcinosin, why not something else? Why carcinosin is indicated? So when we talk about the pathology of carcinosin, so carcinosin having destruction of the blood vessels, carcinosin having action on the blood vessels, carcinosin causing destruction of the cells. Carcinosin is also indicated on, or you can say it is also applicable in the disease of the hemorrhoidal vein. And one more thing, that when well-selected medicine fails to act, you all know that sulfur is indicated. When sulfur fails to act, sorinum is indicated. When sorinum fails to act, tuberculinum is indicated. And when tuberculinum fails to act, carcinosin would be the medicine of choice. So these are the two reasons. Because of that, I have chosen carcinosin. The second question is, what is the repetition of carcinosin? So what I do, I'm going to explain you. Carcinosin 1M, first day you have to use 2 doses, means BD.
From the second day, you have to use carcinosin 1M OD for 3 to 4 doses till the stoppage of bleeding. Let me tell you one thing. I am telling you with great amount of responsibility that carcinosin will stop the bleeding in 9 out of 10 cases. In which 9 out of 10 cases? The 10 cases which you have not got the result, even after using the most indicated medicine. So on those 10 cases, out of those 10 cases, you will get result in 9 cases by using carcinosin 1M. So carcinosin 1M is a wonderful medicine for bleeding hemorrhoid. One thing which I also want to tell you, that don't use carcinosin 1M as a primary option. Always use the other indicated medicine in cases of bleeding hemorrhoid. When you not get the result, then use carcinosin as a terminal option, the last option, and carcinosin will definitely not let you down. Right from the starting of my presentation, I am talking about medicine. I'm also talking about the special potencies. So why I'm also making about the potencies? Without potency, a medicine is like chicken curry without chicken. There is chicken curry, but there is no chicken. Similarly, if you have selected the medicine, but you have not telling the potency, it is similar to that. There is no value, because selection of the medicine is a difficult process, I know that. But selection of the potency of that medicine is even difficult, because as far as selection of the medicine is concerned, you have so many tools. You have symptoms, you have totality of symptoms, you have repertory. Even in one-sided disease, you have 1 or 2 symptoms. If symptoms are not present, you can observe something in the patient. But what about the potency? Even Dr. Henneman has told that if you want to select the potency, you have to select your own. Use your experience. And that's why I'm very much particular about the potency on your screen. Just you can see that same medicine in different potencies applicable in different diseases. What I mean to say, same medicine in different type of potencies, they will be applicable in different type of diseases. Let's have some of the examples. In cholera, when veratrum album is indicated, cholera, there is vomiting, there is diarrhea, there is coldness of the body, there is drowsiness, there is perspiration, cold perspiration. When veratrum album is indicated, you have to prescribe veratrum album in a 30 potency. In a patient having cholera, if veratrum album is indicated, you have to use veratrum album in a 30 potency. It will not act in 200, it will not act in 1M. It will better act in 30 potency. The second example, veratrum album 200, when indicated, will be extremely efficient, extremely good as far as the action is concerned in bronchitis. If a patient comes to you having bronchitis, there is cough, there is dyspnea, there is expectoration. If veratrum album is indicated, you have to use veratrum album in a 200 potency. It will not act in 30. It will not act in 1M. It will better act in 200 potency. Similarly, veratrum album 1M. If a patient comes to you suffering from left-sided sciatica, I'm not talking about the simple pain. Remember, I'm not talking about the simple pain. I'm talking about the exquisite pain. Patient is choosing in agony. Patient is walking here and there because of great pain, because of intensified pain. The patient is weeping. The patient cannot tolerate the intensity of the pain. On those cases, in left-sided sciatic pain, when the character of the pain is madding type, veratrum album in a 1M potency with frequent repetition, tedious. Even in some cases, you have to use veratrum album at 2-hour interval. So, veratrum album will be applicable in 1M potency when we are talking about left-sided sciatic pain of madding character.
The veratrum album 30, veratrum album 200 will not act. Veratrum album 1M will act. So what we have seen, same medicine, different potencies, when indicated, will applicable in different type of diseases. Different potencies will be applicable in different type of diseases. So friends, whenever you are explaining something, you are telling something, you are, while taking a lecture, while, in a seminars or webinars, always mention the potency. Because as I've told you in the beginning, that we have to become truth teller. We have to be free from hyperbolism. We have to be accurate, and we have to share the accurate information what we are experiencing in the clinic. Then these information will be helpful for everyone. Okay, this is a stroke. I'm talking about stroke, as you all know, that a sudden onset neurological deficit of vascularology, and you all know that there are two types of stroke: the hemorrhagic stroke, and one stroke is ischemic stroke. In hemorrhage, because of mechanical pressure on the walls of the vessels, there is rupture of the walls and there is bleeding. And in ischemic stroke, as you all know, that because of mechanical pressure, by the blood on the walls of the vessel, there is friction. Because of friction, there is rupture of the atheromatous plaque. Because of rupture of the atheromatous plaque, there is stimulation of thrombosis. And because of thrombosis, there is stoppage of circulation on the particular part of the brain, because we are talking about stroke. So that stroke is ischemic stroke. So I want to show you a video. Have a look on this. If you see that old person, see the mouth. The mouth is deviated towards the right side. This case is not related to Bell's palsy. This is not a case of Bell's palsy. This case is related to a minor stroke, because that old people having stroke 2 years back, right side was involved. He was having right-sided hemiplegia. And when he was having, few days before, he was having the same symptoms starting from the mouth. He became extremely anxious, and he went to me, Dr. Sahab, do something for that. So have a look on this video. I'm going to show you the video. Look at this. This is the first video. Have a look. If you see the mouth, you have to see the mouth. ये जो है आपका मुंह कब से खिंचा रहा है? इधर कै दिन से? या 20-25 दिन से खींचा रहा है। दाहिने तरफ खिंचा रहा है ना? हाँ, यही Look at the दिख भी mouth. रहा है। Deviated towards चलने the right फिरने में side. बैलेंस भी बिगड़ जा रहा है। हाँ, And balance was also अच्छा, disturbed. बाकी He was और कोई not able दिक्कत to है? walk properly, and there was मुंह abnormality खिंचा in था the और voice बैलेंस as बिगड़ा well. था। He was not able to 2 speak साल properly. पहले There was आपको अटैक आया था slurring of हाँ। voice. दाहिने साइड दाहिने साइड। पूरा मार दिया था। हाँ, पूरा ही दाहिने साइड मार दिया। He was आज ही telling सिटी स्कैन कराए हैं 2 मार्च को। he was having ठीक। a stroke, right-sided hemiplegia. So he was having, deviation of the mouth towards the right side. There was loss of balance, and the voice was also slurred. There was motor aphasia. As you all know, that motor aphasia is what is motor aphasia? Patient can apprehend what is being told to him, but patient cannot articulate properly. He can understand what is being told to him, but he cannot articulate because problem in the Broca's area, the motor speech area. Just look at the second video. Look at the second video of that patient. Just after 15 days, see the mouth. Have a look on this. बात कीजिए ऐसे। In the previous video, you have seen that there was deviation of the mouth. मुंह But बंद in this कीजिए। video, just see there is 1 रुपए में कितना ठीक है अब? 1 रुपया में जैसे कि 4 आना तो ठीक है। अच्छा, और खींच रहा था मुंह वो उधर की तरफ? हाँ, ये अब वैसे ही खींच रहा है या क्या है? नहीं, कुछ कम होगा। कम खींच रहा है। जी हाँ। और क्या क्या आराम है? और खाली जब झाई आता गिरे गिर हो जाता नहीं, वो आराम है। अच्छा, लग रहा था कि गिर जाएंगे। हाँ, वो भी आराम है। हाँ, वो आराम है। अच्छा, कुछ आवाज कैसा है पहले से? आवाज किस पहले से ठीक है। पहले से साफ आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। he's telling that
CT scan his लीजिए voice तो is अपना good. निकालिए. Now he can speak properly. In the previous video, he was not able to speak properly. उसकी रिपोर्ट भी दिखाइए, After रिपोर्ट निकालिए. the homeopathic medicine, now he can walk. He can walk properly. He can speak properly. And one more thing, you can see the mouth. The mouth is symmetrically open. This is the report, CT scan report. So it was a case of minor stroke. Now coming to the slide, what was the medicines which I have given? Let's talk about that. Galicinate. I have already mentioned about these medicines, causticum, calicinatum, and califos. Calicinatum is indicated when there is right-sided hemiplegia with aphasia. It is also indicated when there is right-sided hemiparesis with aphasia. It is also indicated in, when there is motor aphasia and when there is minor stroke even. Calicinatum is extremely effective. If you go through the literature of calicinatum is Boric Materia Medica, it is clearly written that patient can apprehend what is being told to him, but patient cannot articulate. So calicinatum is always indicated. Whenever you have such symptoms, you can prescribe calicinatum. Causticum is also one of the best medicine for both sided of hemiplegia, right-sided or left-sided. But causticum is usually indicated in right-sided hemiplegia. And when we talk about the aggravating factor of causticum, you all know that the symptoms of causticum aggravate in a clear, fine weather. Whereas in causticum, the relief of pain, the relief of symptoms, the relief of anything in a foggy weather, when there is moistness in the weather, in a rainy season, there'll be relief. But in a clear, fine weather, all symptoms of causticum will aggravate. And you all know that califos is a traditional medicine for, nerves. Any problem of the nerves, califos is indicated. So calicine, these medicines have been given to him. And one more medicines which I really want to focus upon is arnica. I always tell the people that arnica is always indicated in hemorrhage. It is always indicated in ischemic stroke. Why? Because in even brain, as you all know that in arnica, it is written that arnica is applicable in blunt injury. Whenever there is blunt injury, arnica will be indicated. And one thing which I really want to admit that arnica will be indicated in higher potency when you have a case in acute form. If patient come to you immediately after the attack, immediately after the injury, you have to prescribe arnica in a higher potency. Arnica in a higher potency will be more applicable. But why in hemorrhagic stroke and why in ischemic stroke? Because what you have seen, that case was a minor ischemic stroke case. So arnica is indicated because why there is hemorrhage in the brain? Because of atherosclerosis. What happens after atherosclerosis? There is narrowing of the blood vessels. What happened after narrowing of the blood vessels? The lateral pressure created by the blood on the walls of the vessel increases. And that is the mechanical pressure created by the blood. And because of mechanical pressure, there is rupture of the blood vessel. And that's why and there is no shape of blood. So that is also considered under blunt injury. Similarly, in ischemic stroke, there is formation of thrombosis. And why thrombosis forms? Because of some of activation of the clotting factor. Why clotting factor are activated? Because of friction, because of hemorrhage in the blood vessels. Why there is hemorrhage? Because of friction. Why there is friction? Because of narrowness of the blood vessels. Because of friction, the atheromatous plaque rupture. There is bleeding. There is release of some clotting factor. There is formation of thrombosis, and ultimately there is ischemia. And because of ischemia, there is infarction. And what is a stroke? It is a sudden onset neurological deficit of vascular etiology. So always remember that you have to use arnica in every case. Whenever a case comes to you acutely, give arnica in a higher potency. Excuse me, doctor, how much time you needed?
But I'm about to complete, sir. Yes, our custom is we have 15 minutes discussion. Within sir 3 minutes. Within 3 minutes, Okay, if you allow me, sir. Yes, if you allow me within 3 minutes, I am going. Yes, okay. Yes, please proceed. Thank you, sir. Thank you very much. Osteoarthrosis of the knee joint, one of the commonest problem in clinical practice. Only with the help of medicine we cannot cure, we cannot improve osteoarthrosis. We have to do some of the management, and I have already mentioned in my previous lecture in this forum. I have already mentioned about the management portion, that we have to use the knee braces, we have to use a special type of shoes, everything I've mentioned. But today I'm going to tell you about some of the medicine which I use in cases of osteoarthrosis. Look at this. There are so many medicines like cannabis sativa. Cannabis sativa is indicated whenever there is, subluxation of the joint. If what is subluxation? During walking, if patient will tell you that, doctor, it seems as if my joint will break like this. During walking, if there is dislocation like feeling of the joint, then cannabis sativa will be indicated. And you all experience, you know that most of the people will tell you that, doctor, I'm having subluxation of the joint while walking. The second medicine is Malleolota alba. Malleolota alba is also indicated in osteoarthrosis in most of the cases. Osteoarthritis nosode. Osteoarthritis nosode is a new medicine which I am using since last 7 or 8 months. I'm using osteoarthritis nosode in a 12 potency. It is not effective in 30, it is not effective in 200, but it is extremely effective in 12 potency. The fourth medicine is Argemone mexicana. Argemone mexicana is specially applicable for left-sided knee pain, whereas jacaranda in a lower potency, in 12 potency, is more effective in a right-sided knee pain. And there are so many other medicines which you can see on the screen, like Cassia sophera. Cassia sophera having similar symptoms. If you compare Cassia sophera with Rustox, you will have the same symptoms. First motion aggravation, continuous motion amelioration, and prolonged motion aggravation. But when a person comes to you having cervical spondylosis, and that patient also having pain in the knee, I think the single medicine will be Cassia sophera. Cassia sophera is an amazing medicine for cervical spondylosis when vertigo is present. Amazing medicines. And I've already mentioned about so many other medicines like oxytropis, sulfonol, Cocculus indicus. And one of the prominent member of that family is Cassia sophera as well. So Cassia sophera is a brilliant medicine for cervical spondylosis when vertigo is present. And it is also amazing medicine for pain in the knee when the symptoms are very much similar to Rustox. And so many other medicines which you can see on the screen. These medicines are frequently used in my clinic. But the medicines with red having yellow background, cannabis sativa, Malleolota alba, osteoarthritis, Argemone, jacaranda, and Cassia sophera, they are extremely effective. Along with management, if you use this medicine, I think you will have a desirable results. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you for this opportunity. Thank you for giving me this wonderful, Yes. Thank you, Dr. VIJENDRA. Nice presentation. Time for discussion. Those who would like to participate, please raise your hand. You can ask some questions, or you can add something to this wonderful presentation. Specificities, and also he presented a much practical way of therapeutics. New medicines, new generation of medicines were also discussed. So that will further add to the homeopathic armamentarium. Everybody knows that the time of Hahnemann, he brought 99 medicines. Now it reaches more than 3,000 4,000 medicine. So all this indicates that homeopathy is growing. How this happens? Because of the this consistency in study as well as research work. It is there. But there is no Nobel Prize, no Nobel kudos for physicians who are doing all these things. And also these are not just published in newspapers because of lack of money. It's not in the television channels, so nobody is discussing. At the same time, all are focusing upon unwanted medicines. We know that around a dozens of medicines were used
said to be very effective in containing corona. From HCQ to other dozen medicine, what happens? But still they are considered as very effective, very practical method, very scientific methods. It makes the. Thank you, sir. Thank you. Yes. Thank you. Thank you Now very much. Dr. Dhanesh is there. He's the program coordinator doing all these works. Dr. Dhanesh, please. Good evening, Dr. Vijendra. It's really a very good session. You really speak from your heart. That's the beauty of your session, because you want everyone to be a very good practitioner, and that's the reason why you're talking which are the potency which are effective for a person who can handle you. in different cases. That is very important, because choosing a potency at the right time will definitely click the result in a in the shortest possible time. But the thing is that most of the people hide those experiences, and they believe that it is my private property. But you are a different person. You really come out here and spoke from your heart. That's what I would like to say. All the cases you discuss here were really brilliant. Nobody could Thank you, believe sir. that such a thing will happen with our single remedy and in one single doses, and even you have a method of your own, when to repeat, how to repeat, and why repeat. Some people believe that you will get the result if you wait and wait, but you from your experience you have found a combinatory method, that is giving this kind of medicine in every 4 week or every 4 days or 10 days or so. That's because of that's why each and everyone's experience is very relevant as far as we are concerned. And thank you for such a beautiful session. Hope that you can, because we are uploading all these videos from the very next day itself. Naturally, it will reach to the public also, so that people can see what is happening with the homeopathy in those conditions which are supposed to be incurable, or there are no result. Still, the patient is a patient who is undertaking such treatment is always a patient. But your method is entirely different. And anyway, congratulations once again, doctor. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, I think our Ram Parvez, our doctor, is ready to talk. Yes. Yes, please, sir. Thank you, Manoj ji. Congratulations, Dr. VIJENDRA sir. Pratap ji. Thank you, sir. Very nice presentation. Excellent session. Therapeutic approach of homeopathy. Thank you, sir. Hemiplegia, osteoarthritis. Beautiful describe and selection of medicine. Thank you, sir. Very thanks. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes. You said about this gynecomastia case where you took the symptom bashfulness, very logical one. And it is quite natural that all these persons will develop such a symptom. They are really worried about, they are struggling from that problem. And fortunately, the patient was rescued by your logic. That's the most important thing. There is no other options to contain this problem. That's a wonderful case. The second case is congestion of lung. There also you done a pathological consideration and you gave the hepatic 30th potency that acted well. You all know that the potency selection, the lower potency will naturally produce symptoms on tissues, more tissues, tissue level. Then another startling case. There is a doubt you said about the child was sleeping, startling during sleeping. But that video, it showed that it is still open the child, and that the second video, I think the child was not sleeping that time, or the child is asleep with half opened eyes. What is that? It is actually that case was related to my family. Yeah. Very, what I always believe in telling truth, sir. So that case was related to my family, my niece. Yeah. Okay. Then the prednisone 6. What about the
side effects when you administer such medicines with the homeopathy preparations? What you are expecting there? Did you observe anything like that? I'm sorry, sir, I couldn't get your voice properly. Yes, you prescribed the prednisone tablet, the medicines in the 6th potency. Yes, sir. You all know that all allopathic medicines are often creating these so-called side effects. No, prednisone 6 is a homeopathic medicine, sir, not allopathic medicine. What is the source of that medicine? Prednisone 6 is a medicine which is prepared from synthetic source. What is that? There are 7 sources, na? Vegetable kingdom, animal kingdom. No, I am not mentioning about the source. What is it allopathic medicine you potentize or not? Potentize, na? 6 potency. The allopathic medicine, isn't it? Am I right? The prednisone is prepared from the synthetic source. It is a homeopathic medicine. I am not asking about the source, not the preparation. But what is the substance of prednisone? I'll make you know later, sir. Substance. Okay. Yes. But during study of Materia Medica, I found prednisone 6 and when I go to Murphy Materia Medica, sir. In Murphy Materia Medica, prednisone is written. And there is a wrong practice or method. I suspect that the so-called tautopathic method, because of the not understanding what Hahnemann mentioned. Hahnemann mentioned, right, similarity in symptoms while differing in kind. So it is not at all always to make such medicines from the allopathic medicines. I think that we should keep a word of caution there. It's time for the conclusion. May I invite Ram Pravesh Shah, sir, to express a lot of thanks. Okay. Dr. Ram Pravesh Shah, sir, are you there? Yes, I think Yes, sir. Yes. Kindly express a lot of thanks to our Dr. Vijendra Pratap, the talented person. Yes, sir, please. Thank you, Dr. Vijendra Pratap ji. Thank you, behind of IFPH. Again, presentation, dynamic presentation. Every presentation is a dynamic. Very thanks. Thank you, sir. Okay, thank you. That indicates when you take homeopathic medicine, you should take the medicine highest potency. I hope so. With that remark, let me conclude today's English edition, day 1307. We'll be back again tomorrow. Till then, goodbye, and Dr. Shaila to continue the program in Malayalam. Thank you. Thanks. Okay, thank you, Dr. Manoj. Thank you, all doctors in English session. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1307-ാം ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ നിത്യയാണ്. ഇന്ന് ഡോക്ടർ നിത്യയുടെ ക്ലാസ് ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ നിത്യയെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോക്ടർ ഇതിനകം ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. KPHC കാട്ടാക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. MA സൈക്കോളജി ബിരുദം, MA പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈക്കോളജിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിത്യ ഡോക്ടറെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഡോക്ടർ. ഓക്കെ മാഡം, കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഞാൻ നിത്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ കുറെ പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്നൊരു കേസാ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കേസ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം നമുക്ക് നോർമലി അങ്ങനെ ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടർ കൗൺസിലിംഗ് കേസിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് അത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കേസ് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോ അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലും
നമുക്ക് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു മെഡിസിനിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളുടെ മുമ്പിലോട്ടൊരു കേസ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ആ കേസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിപ്രഷന്റെ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസിലോട്ട് പോകാതെ നമ്മൾ ഏതാണ് ആ കറക്റ്റ് മെഡിസിനിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷനും കേസിനും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയുള്ളത്, നമ്മുടെ ഡിസീസസിനെ ഏകദേശം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിന് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ കോമൺ ആൾക്കാർക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഹോമിയോപ്പത്തിക് സെന്ററിൽ, ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ കാട്ടാക്കട നമ്മുടെ പിന്നെ സെന്ററിൽ നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പല കേസിലും ഷുഗർ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 600 ഒക്കെ കാണും ഷുഗർ, BP ഒക്കെ അതുപോലെ കൂടുതൽ, കൊളസ്ട്രോളും ഭയങ്കര കൂടുതൽ, ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ 30, 20, 25, 3 നേരം ഒക്കെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ആ കേസിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനകത്ത് എന്താണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസും പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഈ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പൊ അവരോടൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. എന്നാലും ഞാൻ പറയണം, ആ ഡോക്ടറിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പവർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ പേഷ്യന്റ് ഹീലിങ്ങിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും, എഫക്ട് ചെയ്യും, ഉറപ്പായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെപ്പട്രിക്കകത്തോ റൂബ്രിക്കിനകത്തോ ഉള്ള കറക്റ്റ് പക്കാ മെഡിസിൻ ആണോ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡോക്ടർ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്, ഡോക്ടർ ഈ സാധനത്തിൽ മിടിക്കുകയാണ്, അല്ലെ ഡോക്ടർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം അറിയാം, ആ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ എന്റെ ജീവൻ ഭദ്രമാണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി രോഗം അവിടെ ഹീലായി. അപ്പോ അതിനായിട്ട് ഞാനത് പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസും നല്ല ഫ്ലോയിൽ ഒഴുകിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനെ ശരിക്കും ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ്, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹാപ്പി ഹോർമോൺസിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസിന് പറ്റുമോ? പറ്റും, ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തിനാ ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് പറയുമ്പോൾ ഡൊപ്പാമിൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ, സെറട്ടോണിൻ, എൻഡോർഫിൻസ്, ഈ 4 സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഹാപ്പി ഹോർമോൺ ലിസ്റ്റിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 സാധനവും നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വാങ്ങാൻ കിട്ടത്തില്ല, ഒരു അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമുക്കറിയാം, പാർക്കിൻസോൺസ് പോലത്തുള്ള ഡിസീസസിനകത്ത് ഡൊപ്പാമിൻ ലെവല് വേരിയേഷൻ വരുന്ന, ഡൊപ്പാമിന്റെ പാർക്കിൻസോൺസ് നമ്മൾ കണ്ട വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ പല പാർക്കിൻസോൺസും പേഷ്യൻസിനെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാർക്കിൻസോൺസും പോലത്തെ ഡിസീസിനകത്ത് ട്രമർ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രമർ, ആ പേഷ്യന്റ് വിറച്ച് തെറിച്ച് വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ട്രമർ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവിടെ ഏത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി? ഡൊപ്പാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിറയിൽ കുറയുന്നുണ്ട്. വിത്ത് ഹോമിയോപ്പതി ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, ഉറപ്പാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്, കോൺസൾട്ട് മെഡിസിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രെമർ ഫുൾ ആയിട്ട് പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് പേഷ്യന്റ് നിൽക്കുമെന്നല്ല, പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ഡൂ ദിയർ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മളിപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മനുഷ്യര് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രസന്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ എത്ര എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നാളെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ ബെഡ് റിഡൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്ര വലിയ പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നു, കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇതിന് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ എൻജോയ് ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്ലഷർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈ ഡൊപ്പാമിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഓക്സിറ്റോസിൻ, സെറട്ടോണിൻ. പക്ഷെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെത്താനെ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സാധനം ഉണ്ട്. മെഡിസിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എങ്ങനെ? ഡൊപ്പാമിൻ എപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകുന്നത്, ഓക്സിറ്റോസിൻ എപ്പോഴൊക്കെ, സെറട്ടോണിൻ എപ്പോഴൊക്കെ, എൻഡോർഫിൻ എന്തൊക്കെ, ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ തീർത്തിട്ട് ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ കേസ്. അപ്പോൾ ഈ ഡൊപ്പാമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ഹോർമോൺ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സാധനമാണ് ഡൊപ്പാമിൻ. ഡൊപ്പാമിൻ എപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ്, എൻഡോർഫിൻ എപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സെറട്ടോണിൻ എപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്സിറ്റോസിൻ. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻഡോർഫിൻ നോക്കാം. എൻഡോർഫിൻ എപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടി വിഷമിച്ച് നടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും എൻഡോർഫിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സസൈസ്, ബട്ട്
ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാ എൻജോയബിൾ എക്സസൈസസ് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ യോഗ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്ത എൻഡോർഫിൻസ് ഒരിക്കലും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് റിലാക്സ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് നടന്നു പോവുകയോ എവിടെയെങ്കിലും കാറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെടികളൊക്കെ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാഴ്ചകൾ കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എൻഡോർഫിൻസ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ഡൊപ്പാമിൻ എപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡൊപ്പാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഡൊപ്പാമിൻ. സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വേണം. നമ്മൾ എത്ര പേര് പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത വലിയൊരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഒരു 4, 5, 6 ക്യാൻസർ കേസസ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്ലാറ്റ്. എന്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരും കോണ്ടാക്ട്സ് ഇല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യരുമായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് സത്സംഗം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഗുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്സിനകത്ത് പോയി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ചില കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്, ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, എന്റെ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് കമന്റ് ഇട്ടാലും അവർ ലൈക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, തമ്പ് കൊടുക്കത്തില്ല, അവർ വായിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ VIPs ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് നേട്ടം കിട്ടിയാലും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് എവിടാണോ അത് പ്രകൃതിയിൽ പോവുക, കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്, സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൊപ്പാമിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ. ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയൂ? ടച്ച് കോണ്ടാക്ട് കൂടെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. ചില പേഷ്യൻസ് നമ്മളെ വന്ന് കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, ഭയങ്കര സ്നേഹം വന്നിട്ട് അവർ ഓടി വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോകാൻ ഡോക്ടറെ പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച് മുറുക്കി പിടിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് പേഷ്യന്റ് കേസിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുന്നതോ, ഇപ്പൊ മക്കളെയൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പൊതുവെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞ് ഹഗ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്നാലും തലയിൽ തടവി കൊടുക്കുക, തലയിൽ എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ മസാജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിന്റെ ലെവല് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മസാജിങ് സെന്ററിൽ പോയി ചെയ്യണമെന്നില്ല, തന്നെ ഓയിലിട്ട് മസാജ് ചെയ്താലും മതി. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓക്സിറ്റോസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു സാധനമാണ് പെറ്റ്. ഈ പട്ടിപൂച്ച അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ പാമ്പർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിറ്റോസിൻ ലെവലും ഡൊപ്പാമിൻ ലെവലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോ എൻഡോർഫിൻസ്, അടുത്ത സാധനമാണ് എൻഡോർഫിൻസും ഇതേ സാധനം തന്നെ. ഗ്യാതറിങ്സ്, ഒത്തുകൂടലുകള്, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ചെയ്യലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സാധനം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും സാധനം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കേസ് ഇറ്റ് വാസ് അതേപോലത്തെ ഒരു കേസാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നത്. കാരണം ആയിക്കോട്ടെ, കേസ് ഒരു പയ്യന്റെ ഒരു കേസായിരുന്നു വന്നത്. പയ്യന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കേസ് ഫസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് വെച്ചാൽ ഈസ് ടോട്ടലി ഡിപ്രസ്ഡ്. പുള്ളി ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോലി കിട്ടി. വെരി ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്. 24-ാമത്തെ വയസ്സിലെ ജോലിക്കൊക്കെ കയറി. അപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റിൽ തന്നെ വലിയൊരു പോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്. അവരുടെ അടുത്ത് ആരോ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഈ പയ്യനെ കൊണ്ടുവന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ കേസ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 2 years ബാക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പണ്ട് വന്നൊരു കേസായിരുന്നു. അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടി ജോലിക്ക് പോകത്തില്ല, കുളിക്കത്തില്ല, പല്ല് തേക്കത്തില്ല, പിന്നെ ഒരു റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ജോലിക്ക് പോകത്തില്ല. അപ്പൊ വൈഫുണ്ട്, വീട്ടിൽ മാരീഡ് ആണ്, ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല, വൈഫുണ്ട്. വൈഫിനോട് നിരന്തരം പറയുന്നത് നീ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ, എനിക്ക് നിനക്കൊരു നല്ല ലൈഫ് തരാൻ പറ്റത്തില്ല, നീ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ. ദിസ് വാസ് എ കേസ്. അപ്പോ ഈ കേസിന് തന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതേ കേസ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. അന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏനൽ ഫിഷർ ആയിരുന്നു.
അപ്പൊ ഏനൽ ഫിഷറായിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആണ്, ഭയങ്കര വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര കമാൻഡിങ് ആണ്. അവൻ്റെതായ കുറെ ചിട്ടകള്, കുറെ ഫുഡ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ജിമ്മിൽ പോകും പുള്ളി. ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ട ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഈ ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഒക്കെ കണക്കാണ്, മുടിയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലല്ല, ഇച്ചിരി നീട്ടിയൊക്കെ വളർത്തി, പിന്നെ പൊക്കവും മസിലും ഒക്കെ കാടി, മസിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട്, കൈയൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ ബ്ലൗസ് പോലത്തെ ഡ്രസ്സ്, ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്, ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി വരുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ആ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അപാകത തോന്നി, ഇച്ചിരി ഓവറായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുട്ടി വന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോ 2 years ബാക്ക് വന്നപ്പോ. അപ്പൊ അന്ന് ഏനൽ ഫിഷർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എരി കൂട്ടും ഡോക്ടറെ, ഇങ്ങനെ എന്ത് സാധനം കൊടുത്താലും അതിനകത്ത് വീണ്ടും മുളക് പൊടി എടുത്ത് തട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇവ ഇങ്ങനെ കഴിക്കും, ഉപ്പും മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടിട്ട് കഴിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ എന്ത് മുട്ട ഒക്കെ കൊടുത്താലും കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിക്കും. പിന്നെ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ ഭയങ്കര സെൽഫിഷാണ്. അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ അവൻ നോക്കും. അവന് ബാക്കിയുള്ള അതൊന്നുമില്ല. അവന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവന് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡുണ്ട്, അത് തന്നെ അവന് വെച്ച് കൊടുക്കണം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വെക്കുന്ന കറികൾ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ റൂമിനകത്ത് അവൻ ഭയങ്കര നീറ്റാണ്, എക്സ്ട്രീംലി നീറ്റാണ്. അവന്റെ റൂമിനകത്തോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ആ സിസ്റ്റർ കല്യാണം കഴിച്ച അതിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ കുട്ടി വന്നാൽ പോലും ഇവന്റെ റൂമിൽ കയറാൻ പാടില്ല. അവന്റെ ബുക്സ് എല്ലാം പ്രത്യേകം അടുക്കി വെച്ചേക്കും. അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും പൊടിയൊക്കെ തട്ടി ഭയങ്കര പക്കയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇവന് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ പാടം മാറ്റി പാല് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇവൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ആ വെയിറ്റ് അത്രയും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വരും, വെയിറ്റ് നോക്കും, പിന്നെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കും, വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ്. പിന്നെ മുട്ട 8 മുട്ടയോ 7 മുട്ടയോ ഏതാണ്ട് അതിന്റെ മഞ്ഞ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി വെള്ള കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സെൽഫ് സെന്റേർഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മാഡം, കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് നാച്ചുറലി മാറിക്കോളുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കാൻ നോക്കി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ, മാഡം ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, അവൻ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചോട്ടെ. കാരണം അവൻ അവൻ ഒരു മകൻ ഇപ്പൊ കൂടെ, മകള് വിദേശത്താണ്, മകളും കുഞ്ഞും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ വരാറുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. 24 വയസ്സിൽ അവന് ജോലി കിട്ടി. പിന്നെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇവന് എഴുതിയ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇവൻ ക്വാളിഫൈ ആയി, ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവന് ഇപ്പൊ കയറിയിരിക്കുന്ന ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇവന് പറ്റുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും, പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, ഭയങ്കര മനാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം മാഡം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെ ഇവ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത. അപ്പൊ ഏനൽ ഫിഷറിനാണ് വന്നത്. അപ്പോ ഇവ ഇങ്ങനെ എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത്, ഇവന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവന് ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവര് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒക്കെയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പയ്യനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി, പെണ്ണുങ്ങളോട് വല്ല അവേഷണോ ഉണ്ടോ, അതോ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ, എന്താ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാത്തത്? അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ റീസൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇല്ല ഡോക്ടറെ, പിന്നെ ഞാന് ഒരു ലേഡിയുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു, അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ടൈം, കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു കല്യാണത്തിന് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിപ്പോ ടൈം എത്ര നാളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ട്? അത് മാഡം എനിക്ക് ഇപ്പൊ 3 മാസമേ ആയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ 3 മാസം ആയുള്ളെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡം, അതും ബ്രേക്കപ്പ് ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് ഇയാൾ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോ ആ പയ്യനിപ്പോ ഒരു ഏകദേശം 29, 30, 31 ആ റേഞ്ച് നിൽക്കുകയാണ്, ആയിരുന്നു അന്ന്. 29 എന്തോ ആയിരുന്നു അന്ന് വന്നപ്പോ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ 24 വയസ്സിൽ ജോലിക്ക് കയറി, ഇപ്പൊ 29 വയസ്സായി. അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് 2 മേഡം എനിക്ക് 2-3 റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ പഠിക്കുന്നിടത്താണോ, അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് വല്ല ആണോ? അപ്പൊ എന്നോട് പുള്ളി പറഞ്ഞു, അല്ല മാഡം, എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു 3 പേരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ അവരൊക്കെ കല്യാണം, അല്ല അവര് 3 പേരും കല്യാണം കഴിച്ചവരാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചവരുമായിട്ടാണോ റിലേഷൻഷിപ്പ്? ആ, കല്യാണം കഴിച്ചവരുമായിട്ടായിരുന്നു റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര്
കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തോ അവർ ഡിവേഴ്സ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർ ഇതേപോലത്തെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അല്ലല്ല, അവർക്കൊക്കെ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഡിവേഴ്സ്ഡ് ആണ്, മറ്റേവർക്കൊക്കെ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിപ്പോ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് ആകുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ? അപ്പൊ ആ പയ്യൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാഡത്തിന് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ്, ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലൊക്കെ ഇത് കോമൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പിലാവും? ഓഫീസിലപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ലേ? വീക്കെൻഡ്സിൽ നമ്മൾ കറങ്ങാൻ പോകും. ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ കറങ്ങാൻ പോകും? ഞങ്ങൾ ദൂരെ എവിടെങ്കിലും പോകും, 2 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവര് വീട്ടുകാരോട് എന്ത് പറയും? അത് നമ്മൾ യൂണിയൻ സമ്മേളനമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് ആണെന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരോട് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മാഡം. ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ എന്തിനായി പോകുന്നേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തപ്പോ അപ്പൊ ഇതാണ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് എന്താണ് പ്രശ്നം? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവരുമായിട്ടൊന്നും അവരുടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആയപ്പോണ്ട് സങ്കടം ഉണ്ടോ? എനിക്കങ്ങനെ സങ്കടമൊന്നുമില്ല മേഡം, കാരണം ഞാൻ അവരുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആരുടെങ്കിലും ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്? ഇല്ല മാഡം, എനിക്ക് ഞാൻ പൊതുവേ ഇമോഷണലി അങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്ന ഒരു പേഴ്സണേ അല്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരടുത്തും വലിയ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ആപ്പോടെ എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ളത് അമ്മയടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ആരടുത്തും എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. എന്റെ സിസ്റ്ററിനെ പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാറൊന്നുമില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെന്റിമെന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപ്പോഴേ ബാഗ് കൊടുത്തു എനിക്ക് ടൂറ് പോകണം. ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ ടൂറ് പോകണം. കാരണം എനിക്ക് കൂടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് വേണം, പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു കീപ് എ സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇനി കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഗേള് വരുന്ന ഒരാള് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിരിക്കത്തില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പോകാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അല്ല മേഡം, അത് അങ്ങനല്ല, എനിക്ക് എന്തോ ഈ ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനോട് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല മാഡം. മാരേജ്, ഫാമിലി, ചിൽഡ്രൻ, എനിക്ക് അതിലൊന്നും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഞാനിങ്ങനെ കുറെ സംസാരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വന്നപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറയാം. ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് പയ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കമാൻഡിങ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ അമ്മയെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭരിക്കുന്ന കാണാൻ ഞാൻ കണ്ടതാ കുട്ടി. പിന്നെ അടുത്ത ഇപ്പൊ ഈ പയ്യന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ പുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മെഡിസിൻ എന്തോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ സിംറ്റം ഏനൽ ഫിഷർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഏനൽ ഫിഷറിന്റെ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ബ്ലോട്ടിംഗ് അബ്ഡമൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഫ്ലാറ്റുലൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് സിംറ്റം ഉള്ളത്? സ്നീസിങ് ഉണ്ട്, അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്കിൻ എന്തോ എക്സിമ പോലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ 2-3 സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം എന്ന് പറയാൻ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഹി ഹാസ് എ കാൽക്കുലേ എപ്പോഴോ വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു കാൽക്കുലേ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ സർജറി പറഞ്ഞു, പക്ഷെ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല, മെഡിസിൻ കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയി. ഇത്രയും സിംറ്റം ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇത്രയും സിംറ്റംസ് കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ മെഡിസിൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏനൽ ഫിഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീലായി, നന്നായിട്ട് ഹീലായെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിന് നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു. പിന്നെ ആദ്യം ഈ കുട്ടി സംസാരിക്കുമ്പം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പുച്ഛഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ഏനൽ ഫിഷർ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവര് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, പെയിൻ കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവര് മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കണം, ജിമ്മിൽ പോണം, കുറെ ക്രിയാറ്റിൻ പൗഡറോ ഏതാണ്ടൊക്കെ മേടിച്ചാൽ ജിമ്മിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഏനൽ ഫിഷറിന്റെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അഗ്രീഡ് ടു മാരേജ്, കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു. അപ്പോ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു. അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി. കാരണം ഏനൽ ഫിഷറിന് മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ട് ആ പേരൻസ് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഇതുപോലെ ഇവൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എന്തോ കുറച്ച് നാൾ വരെ ഫോണിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് അത് പൊട്ടിപ്പോയി. ആ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ ചൊറിയാൻ പോവോ എന്തോ പ്രശ്നമായി, അതുകൊണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആയി.
ആ കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ഇയാളോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് വരെ എത്തിയതാണത്. കഴിഞ്ഞോ എത്തുമെന്താണ്, പക്ഷെ അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി പോയി. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവരുടെ അമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, മാഡം ഇവൻ തന്നെ മുടക്കുന്നതാണോ നല്ല സംശയമുണ്ട്, ഇവൻ ഏത് കല്യാണം വന്നാലും ആ പെമ്പിള്ളാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചൊറിയും, അപ്പൊ നാച്ചുറലി അവർ വിട്ടിട്ട് പോകും, അത് ഇവന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി, ഇവൻ കല്യാണം മനഃപൂർവ്വം മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി ഇവൻ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഇവൻ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഡോക്ടർ, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെസ് പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ഇവൻ കാണിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, എന്റെ ഓഫീസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനാ ചെയ്യുന്നത്. ഇച്ചിരി തള്ളെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എക്സ്ട്രീമാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, എന്റെ പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും ഹെഡിലുള്ള പോസ്റ്റിലുള്ള ആള് ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും എന്നെയാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഞാനാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സെൽഫ് ബൂസ്റ്റിങ്ങിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിരുന്നു. അപ്പോ ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഡോക്ടറെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നു, സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നു, അമ്മയോട് ബഹളം വെക്കുന്നു, എനിക്ക് ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെല്ലാം ഇവ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ അവന്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സിംറ്റം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടറെ ഇവനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡോക്ടറെ, ഇവൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഹളം വെക്കും, ഇവൻ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആവും, എല്ലാം ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഇവൻ വീട്ടിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാളില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങൂല, അത് ഇവന് നിർബന്ധമാണ്, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിൽ വേണം, അല്ലാതെ ഇവൻ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഇത്. അപ്പം ഒരു തള്ളാണ് ഇവന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. എഗെയിൻ ഞാൻ ആ ഫിഷറിന് കൊടുത്ത സെയിം മെഡിസിൻ ആയി റിപ്പീറ്റഡ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് അതേ സെയിം പവർ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി കെയിം ബാക്ക് ആൻഡ് ഹി സെഡ്, ഓ ഒരുവിധം സെറ്റിൽഡ് ആയി ഡോക്ടറെ, അടുത്തൊരു കല്യാണം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ ടോക്ക് വിത്ത് ദ ഗേൾ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെരി മെച്ചുവേർഡ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ അതിലോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആകാൻ പോവാ, ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു മാരി ഹർ, ഷീ ഈസ് വെരി മെച്ചുവേർഡ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ സെഡ് ഓക്കെ യു ഗോ ഓൺ വിത്ത് ഇറ്റ്, ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി. കല്യാണ കുറിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, എന്നെ വന്ന് ക്ഷണിച്ചു. സാധാരണ നമ്മൾ കൗൺസിലേഴ്സിന് വരാനുള്ള വലിയൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ വരുമ്പം നമ്മളോടത്ത് വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ മേടിക്കും. പക്ഷേ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാരോ കൗൺസിലേഴ്സോ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മളെ പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ട അവർ കണ്ട മട്ട് കാണിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പേടിയാണ്, ഞാൻ പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് മറ്റുള്ള റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താലോ എന്ന്. പക്ഷെ ഈ പയ്യൻ എന്തായാലും കല്യാണക്കുറിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡോക്ടർ ഇവിടെ എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യണം, എന്റെ കുറെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതാക്കി. പക്ഷെ വാട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഈ പുള്ളി ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പുള്ളി ഒതുങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കാണിച്ച ബഡായി ഒക്കെ അങ്ങ് പോയിട്ട് എന്തോ ഒരു ഒതുക്കം പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് വന്നപ്പോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് പുള്ളി എന്തോ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയതുപോലെ, ഒരു പാവമായതുപോലെ, പെട്ടെന്ന് ആ കാണിച്ച ചട്ടമ്പിത്തരമൊക്കെ പോയി ഒരു പാവമായതുപോലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ, മൂന്നാമത്തെ പ്രസന്റേഷൻ അതായിരുന്നു. പിന്നെ കല്യാണ കുറിയൊക്കെ തന്ന് വിളിച്ചു പോയി, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി. പിന്നീട് കുറെ നാൾ വരെ ഈ കുട്ടിയെ വീണ്ടും ഈ പയ്യനെ വീണ്ടും കാണാനില്ല. വീണ്ടും നാലാമത്തെ സിറ്റിംഗ് അഗെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ ഹി കെയിം ബാക്ക്. അത് കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. 5th സിറ്റിംഗിലാണ് ഹി വാസ് ഓൺ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ഈ 4th സിറ്റിംഗിൽ പുള്ളി വന്നപ്പോ വാട്ട് ഈ സെഡ് വാസ് ദാറ്റ് 4th സിറ്റിംഗിലാണ് ഹി കെയിം വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ശരിയാണ്. അപ്പൊ 4ാം സ്റ്റേറ്റ് വന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എനിക്ക് മാരേജ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി, അതെന്താ പ്രശ്നം, എന്താ കുട്ടി നല്ലതാന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹി കോൾ മീ വൺസ് ആൻഡ് സെഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ഹാപ്പിലി, ഷീ ഈസ് എ വെരി മെച്ചുവർഡ് ഗേൾ, സോ നോ പ്രോബ്ലം, ഷീ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ എൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലെവലിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഹി കെയിം വിത്ത് ദ ഡിപ്രഷൻ. വാട്ട് ഈസ് സെഡ് വാസ് ദാറ്റ്, ഡോക്ടർ എനിക്ക് എക്സ്ട്രീം ഡിപ്രഷനിലാണ് ഇപ്പം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ടെൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, ഡോക്ടർ എന്റെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ തികയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതിന് ജീവിക്കാൻ തികയില്ല, നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ സർവീസ് ഇല്ലേ? മാത്രമല്ല പുള്ളിയുടെ ഈ പയ്യന്റെ വീട്ടില് ചെലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അച്ഛനും അമ്മയും റിട്ടയർഡ് ഗവൺമെന്റ് സർവൻസ്, വീട്ടിലെ ചെലവ് മൊത്തം വീട്ടുകാർ നോക്കും, വൈഫ് ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തികയാതെ, അത്രയ്ക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെലവ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ആൽക്കഹോളിക് ആണോ? അല്ല, ആൽക്കഹോളിക് അല്ല. പിന്നെ എന്താ വല്ല സ്ത്രീകൾ വല്ലതും പൈസ വല്ലതും മേടിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് പ്രോബ്ലം, എന്താണ്? അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഹി ഓപ്പൺഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ക്രൈയിങ് ഓൾ ദ വേ. ബട്ട് പുള്ളി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഡോക്ടർ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറയാത്തൊരു ദുശീലം എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക്
കൊച്ചുങ്ങൾ വേണ്ട. എന്താ കൊച്ചുങ്ങളുണ്ടാ എന്താ കുഴപ്പം എന്താ? ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് എ ചൈൽഡ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല മാഡം, എനിക്ക് കുട്ടിയെ കൊച്ചിനെയും ഫാമിലിയൊക്കെ കൂടെ ഹോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് ബിൽഡ് അപ്പ് എ ഫാമിലി. അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഡോക്ടർ എന്റെ പൈസ മൊത്തവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഐ എം ഗോയിങ് ടു എ മസാജ് സെന്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു മസാജ് സെന്ററിൽ പോയി ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മസാജ് ചെയ്തതിന് എത്ര രൂപ? നോ ഡോക്ടർ, നോട്ട് ദാറ്റ് മസാജ്, ഇറ്റ്സ് എ ക്രോസ് മസാജ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു ക്രോസ് മസാജ്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? അത് ഡോക്ടർ, ഇറ്റ്സ് എ സെക്ഷൽ മസാജ്. And there are a lot of massaging centers are there in Trivandrum itself, Ernakulam, Pathanamthitta, and there are a lot of centers there. And I go there for the cross massage, and I know that massage. So what is the problem is that for each time I am spending about 4,500, 5,000, and that much money in the kaiyil poi kondirikkuvaanu. See, enikku ipo bhayangara kuttabodham undu, but I can't control it, doctor. I can't have a sexual relationship with my wife, and this is my problem. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ക്രോസ് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ യു ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി ദെയർ? അപ്പൊ പുള്ളി പറയാ, അല്ല ഡോക്ടർ, അതൊന്നും കൊണ്ടല്ല. മൈ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് എന്റെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീസ് എ ടീച്ചർ, ഷീസ് എ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ. അപ്പൊ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരിക്കലും വാട്ട് ഹീ വാണ്ട്സ് ഇസ് ദാറ്റ് പുള്ളിക്ക് പ്രൈസിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. പുള്ളിക്ക് തന്നെ ഒരു വിചാരമുണ്ട്, ഞാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര മസിലുണ്ട്, ഞാൻ ഭയങ്കര ബിൽഡപ്പ് ആണ്, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കാൻ എൻജോയ് വിത്ത് ഹർ ബിക്കോസ് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പുള്ളിക്കാരത്തെ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരത്തെ കൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഷീ ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി റിലേഷൻഷിപ്സ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഷീ വോണ്ട് സ്പെൻഡ് എനി മണി. പൈസ അധികമായിട്ടൊന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ബട്ട് ഐ കാണ്ട് എൻജോയ് ലൈഫ് വിത്ത് ഹർ. വൈ, എന്താ പ്രോബ്ലം? എന്താണ് പ്രോബ്ലം? ഇസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ് മീ. അതെന്താ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, പുള്ളിക്കാരത്തി എന്നെ പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പുള്ളിക്കാരത്തി ചോദിച്ചു എന്നെ ഒരുമാതിരി ഒരു ഈക്വൽ ലെവലിലാണ് കാണുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് താന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മസാജ് സെന്റേഴ്സിൽ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും what I do is sometimes I'll be having no sexual relationship with that girls, but എനിക്ക് ആ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ചും എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു സാന്ത്വനവും ഒരു സ്നേഹവും ഒരു അപ്രൈസലും, that is what I am expecting. അതെനിക്ക് എന്റെ വൈഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഡോക്ടർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് I don't wish to have a relationship with my wife. അപ്പോ എനിക്ക് അതിനകത്തോട്ടൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ആൻഡ് why my wife is doing is that she is always counting, ഇത്ര വർഷമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര പൈസ വേണം, അത്ര വർഷമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണം. ആൻഡ് ഷീ ഡസന്റ് വോണ്ട് ടു ഹാവ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ടൈം എൻജോയ്. നമുക്ക് മിക്കവാറും മലയാളീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, വാട്ട് വൈ ഷുഡ് ഡു ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈഫ് ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികൾക്കും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ന്യായമായ ഒരു മലയാളിയുടെയും ന്യായമായ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെയും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ കൊച്ചിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കൊച്ചു ആ ലെവലിൽ പോവുകയാണ്. കാരണം അതെന്റെ ഇൻലോസുമായിട്ട് നല്ല സഹകരണത്തിലാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അതിന്റെ പേര് ഇൻലോസുമായിട്ട് ഫുഡെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇൻലോസുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനിയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങേർക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം, ഹീസ് സെയിങ്, പുള്ളിക്കാരൻ നല്ലൊരു ഇൻലോ ആണ്, പുള്ളിക്കാരൻ നല്ലൊരു സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ്. ഷീസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ, ബട്ട് ഷീസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് വൈഫ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ, കാരണം ഈ ഫാൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദ മെയിൽ ലൈഫ്. കാരണം ഈ മെയിൽ ഫാൻസീസ്, കാരണം നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുന്ന പല കേസുകളും നമ്മൾ ശരിക്കും, ഞാനിപ്പോ ഈ കേസൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം കല്യാണത്തിന് പേടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കേസസ് ക്രോസ് മസാജിന് പോയിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ പോകും. ഇതൊന്നും അല്ല. ചില BDS എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബോർഡർ ലൈൻ ഡിസോർഡർ സാഡിസോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് വന്നിരുന്നു. അത് ശരിക്കും ആ കൊച്ചു നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് കരയുന്ന കണ്ടിട്ട്, അത് ആ കേസ് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് BDS എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ബോർഡർ ലൈൻ BDS. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ. ഈ BDS എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിനെ മുതലാക്കാനായിട്ട് എറണാകുളത്ത് പോലെയുള്ള ഇൻ കേരള ഫ്രം എറണാകുളം ടു ബാംഗ്ലൂർ, അങ്ങനെയുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസിൽ പല സ്ഥലത്തും ഈ BDSകാരെ ഡീല് ചെയ്യാൻ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ ദെയർ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കേസാ പറയുന്നത്, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അതുപോലത്തെ കേസസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ കുട്ടികളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ
നമ്മൾ പാമ്പർ ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് പാമ്പർ ചെയ്യണം. അവരുടെ ഈഗോയെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ് ദെയർ ഈഗോ ഗ്രോ അപ്പ്. കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് സർക്കാർ ജോലി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നേടി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയൊരു പൊസിഷൻ IAS കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MBBS കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നേടത്തില്ല. ഒരു മെന്റലി ഹെൽത്തി, നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് കുന്തം വന്നാലും മാനസികാരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ മക്കളെ വളർത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുക. കാരണം അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, പെർവേർഷൻസ് ഏത് ലെവലിൽ വരെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്ര ലെവലിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രഗ് കമ്പാരിസണിലോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗട്ട് സെഷൻ പോവാം. അപ്പോ ഡ്രഗ് കമ്പാരിസൺ, ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്ത ഡ്രഗ് ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്ന 2 ഡ്രഗ്സ് ആണ്, ലൈക്കോപോഡിയം ആൻഡ് പൾസാറ്റില. ഇത് രണ്ടുമാണ് മൈൻഡിലോട്ട് വന്ന ഡ്രഗ്സ്. സോ വാട്ട് മെഡിസിൻ ഐ ഗേവ് വാസ്, ഞാൻ കൊടുത്ത ഡ്രഗ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്കോപോഡിയോ ആണ്. പക്ഷെ ലൈക്കോപോഡിയത്തിനകത്ത് ഭയങ്കരമായ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ലൈക്കോപോഡിയം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ്? ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഡിക്റ്ററ്റോറിയൽ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനേറ്റിംഗ് നേച്ചർ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നക്സോമിക്കയോ പ്ലാറ്റിനെയോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കരുത്. കാരണം ഈ വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് പ്രിറ്റൻഡിങ്, it's coming from the conscious mind or it's coming from the subconscious mind, that is to be ruled out. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ മെസ്സേജ് വന്നു, എന്തോന്ന് ശരിക്കും കണ്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്, നമുക്കിപ്പോ ലൈക്കോപോഡിയം എന്റെ മൈൻഡിലോട്ട് വന്ന പറയുന്നത് ലൈക്കോപോഡിയോ പൾസാറ്റിലാണ് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിക്റ്ററ്റോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനേറ്റിംഗ് നേച്ചർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് നക്സോമിക്കരും പ്ലാറ്റിന വിൽക്കാം, അങ്ങനത്തെ കുറെ കമാൻഡിങ് വെറാട്രം ആൽബം വിൽക്കാം, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമാൻഡിങ് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറെ വരും. പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റ് ഈ പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വെദർ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം നോട്ട്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സബ്മിസ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി റൂൾഡ് ഔട്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ചില കേസിലൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തൊന്നും കാണത്തില്ല, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളവരാണ് സാധാരണ തള്ളുന്നത് കൂടുതലായിട്ട്. ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലെല്ലാം നിസ്സാരമാണ് എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് തള്ളുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടാണോ പറയുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ലാക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ സെൽഫ് ബൂസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി തള്ളുന്നതാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. അതായത് ഈ ലൈക്കോപോഡിയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ ഹിപ്പി അപ്പിയറൻസ്. ഹിപ്പി അപ്പിയറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സൾഫറിനും ഉണ്ട് ലൈക്കോപോഡിയത്തിനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ സൾഫറിനെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സിനാറിയോയ്ക്കകത്ത് യോജിക്കാത്ത ഒരു ലുക്കപ്പ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദി സൾഫർ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് നമുക്കിപ്പോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ഡ്രഗാണ് എന്ന് നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ സിനാറിയോയ്ക്കകത്ത് യോജിക്കാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദി ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദി സൾഫർ. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ ദ സെയിം ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സിനാറിയോയ്ക്ക് യോജിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇച്ചിരി ഓവറാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് ഹിപ്പി സ്റ്റൈൽ ലുക്കപ്പ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ പോയിന്റിങ് ഔട്ട് ലൈക്കോപോഡിയം. തേർഡ് പോയിന്റ്, മൂന്നാമത്തെ ഇത് നക്സോമിക്ക ആണോ എന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യം വിചാരിച്ചു. ഈ ഭരണവും ഓവർ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ടു ബി നക്സോമിക്ക. തേർഡ് എന്താണ്, ലാക്ക് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടേക്കിംഗ് ലാക്കിംഗ് ക്യാരക്ടർ. അതായത് പുള്ളിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാൻ വയ്യ, ഹി കാൺ ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഹി ഈസ് കീപ്പിംഗ് ഫ്രം മാരേജ്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ഫിയർ ഓഫ് മാരേജ്. ഈ പയ്യൻ സെക്കൻഡ് സെഷൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടിയാണ്. എന്താണ് അപ്പൊ ഐ തോട്ട് ഹി മേ ബി ഹാവിംഗ് സം സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് ഓർ സംതിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് സെഡ് വാസ് ഐ ആം ഹാവിംഗ് ഫിയർ ഓഫ് മാരേജ്. ഫിയർ ഓഫ് മാരേജ് ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെ വരാം? ലൈക്കോപോഡിയം വരാം, പൾസാറ്റില വരാം, ഇല്ല? അപ്പോ ലൈക്കോപോഡിയം ആണെങ്കിൽ ദ ഫിയർ ഓഫ് മാരേജ് ഇസ് ദയർ. ബട്ട് ഫോർ ദി പൾസാറ്റില വൈ ദ ഫിയർ ഓഫ് മാരേജ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോടുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് ഫിയർ ഓഫ് മാരേജ് വരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പൾസാറ്റില. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനുള്ള പേടി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. ഹി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ മാരേജ് അറ്റ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് fear to take the responsibility. Again it's coming lycopodium. Okay, next. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് സിംറ്റംസ് കുറച്ച് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണാറുള്ളതാണ് ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്. പക്ഷെ ഇവിടെ what we got is that എയറിൽ ഫിഷർ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. And another one striking feature what I got was that
മുടി മൊത്തം ഡൈ ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അഗെയിൻ പ്രിമച്ചർ ഗ്രെയിൻ. അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും ലൈക്കോപോഡിയത്തിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തു പോയി. പിന്നെ ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോടൊട്ട്? ഇൻഫീരിയർ പേഴ്സൺസ്. നമുക്ക് കുറച്ച് പവറുള്ള ആൾക്കാരോട് മര്യാദയ്ക്ക് പഞ്ചപൂച്ച ഉടക്കി നിൽക്കും. അല്ലാതെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കമാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് പോയിന്റിങ് ടു ലൈക്കോപോഡിയം. പിന്നെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാൾക്ക് ഹീസ് ഹാവിങ് സോൾട്ട് ക്രേവിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു, സ്വീറ്റ് ക്രേവിംഗ് ഇല്ല, ബട്ട് സോൾട്ട് ക്രേവിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മൈൻഡിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിന്റിങ് ടു ലൈക്കോപോഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അത് പോയത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സെൽഫിഷാണ്, ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇയാള് പറഞ്ഞു കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസുമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി പോയപ്പോ ആ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി പോയതിൽ വിഷമമുണ്ടോ? നോ, ഹീസ് ഹാവിങ് നോ റിഗ്രറ്റ് ആൻഡ് നോ. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അവരെ പറ്റി ഇപ്പൊ തിരക്കാറുണ്ടോ? ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാറേ ഇല്ല. സോ അഗെയിൻ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് പോയിന്റിങ് ടു ലൈക്കോപോഡിയം. പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാവലിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ്? ആരുടെങ്കിലും കൂടെ ഒന്ന് പോയാൽ മതി. ആരുടെങ്കിലും കൂടെ എവിടെങ്കിലും കറങ്ങി അടിച്ച് നടന്ന് 2 ദിവസം ഫ്രൈഡേ പോകണം, മൺഡേ തിരിച്ചു വരണം. ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത വിഷയം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനകത്തും ഇറ്റ് വാസ് പോയിന്റിങ് മോർ ടു ലൈക്കോപോഡിയം. പിന്നെ പേടി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ പേടി പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേണം, അത് മസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ റൂമിനകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ബോണ്ട് സംബഡി ഇൻ ദ നിയറസ്റ്റ് റൂം, എഗെയിൻസ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ലൈക്കോപോഡിയം. അപ്പോ പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചാൽ അഡൾട്രസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ണറിനെ ചതിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പാർട്ണറിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടും എഗെയിൻ ഹീസ് ഹാവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മസാജിങ് സെന്ററിൽ പോയി സ്ത്രീകളുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഈ അഡൾട്രസ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ കമ്മിങ് ഈസ് ലൈക്കോപോഡിയം, പൾസാറ്റില, തൂജ, മെഡോറിനം. ഇത് ഇത്രയും അഡൾട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അഡൾട്രസ് ആരാന്ന് പറയും? പൾസാറ്റിലയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പൾസാറ്റില ഒരു പാവപ്പെട്ട എപ്പോഴും കരയുന്ന ഒരു പാവം ഡ്രഗ് പൾസാറ്റില. നോ, പൾസാറ്റില വിൽ ക്രൈ ആൻഡ് മേക്ക് ചീറ്റ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പറ്റിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര കണ്ണിങ് ആയിട്ട് പറ്റിക്കുന്ന ഡ്രഗാണ് പൾസാറ്റില. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയത്തില്ല. തേപ്പുകാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും പൾസാറ്റിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് മച്ച് അത്രയ്ക്ക് ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ പറ്റിക്കും. ഇനി തൂജയുടെ അഡൾട്രസ് ബിഹേവിയർ അങ്ങനെ. തൂജ ഭയങ്കര കണ്ണിങ്ങാ, തൂജ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒരിക്കലും തൂജ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനേ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും തൂജയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റപ്പ്. അത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. എന്നാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് യാതൊരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാത്തൊരു ഡ്രഗാണ് ദിസ് തൂജ. കുറ്റബോധം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട്. പക്ഷെ പൾസാരിയുടെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല, കുറ്റബോധം ഉണ്ട്, കാര്യം വീണ്ടും അടുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോകും. കാരണം ചേഞ്ചബിലിറ്റി ആണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗാണ്. ഇനി മെഡോറിനത്തിന്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ്? മെഡോറിനത്തിന്റെ കേസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ലൈക്കോപോഡിയോട് വളരെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് മെഡോറിനം. പക്ഷെ മെഡോറിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വോണ്ട് സെക്ഷൽ ഫാൻസീസ്, പുതിയ സാധനങ്ങൾ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ, ഞാൻ BDS എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പറഞ്ഞല്ലോ, ബോർഡർ ലൈൻ ഡിസോർഡർ സാഡിസം. ബോർഡർ ലൈൻ ഡിസോർഡർ സാഡിസം എന്നും പറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു സെക്ഷൻ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ടെക്കീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഈ BDSന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഈസ് ഡിപ്രഷൻ. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞരമ്പുകൾ മൊത്തം ഈ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൽ പ്ലഷേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് അവർക്കെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഇനി എന്തുവാ സംഭവം? പുതിയ സാധനം ഇനി എന്നാണ് അതിനകത്ത് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസിനകത്തൊക്കെ ഈ മെഡോറിനം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്യും. കാരണം മെഡോറിനത്തിന് എപ്പോഴും വേണ്ട എന്താണ്? പുതിയ സാധനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് മെഡോറിനം. അപ്പോ ദിസ് ഇസ് എ കേസ് പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ഓട്ടിച്ച് കവർ ചെയ്തു. the medicine was given was lycopodium. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത കേസ് വന്നപ്പോ ഐ ഗേവ് ലൈക്കോപോഡിയം 200 ആണ് കൊടുത്തത്. റിപ്പീറ്റഡ് സെക്കൻഡ് ടൈം എഗെയിൻ ലൈക്കോപോഡിയം 200. അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് സംഭവിച്ചു. എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റഡ് ലൈക്കോപോഡിയം 1. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് സംഭവിച്ചു, പൊട്ടിപ്പോയി. രണ്ടാമത്തെ കല്യാണ സമയത്ത് വീണ്ടും he came back and I gave him lycopodium 1.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആയി. അവസാനം ഈ ലൈക്കോപോഡിയം വണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് റിഗ്രറ്റിംഗ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ് റോങ്. ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് prostitution that is I am going through this women. I don't want to go for this cross massage and all that. I want to stop it. എന്നൊരു തോട്ട് വന്ന് he went to depression. But ഈ ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കും we have to change the drug. That is ഈ ലൈക്കോപോഡിയം അല്ലാതെ നാട്രമോർ. നോ, ലൈക്കോപോഡിയം ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഡ്രഗ് ഫോർ ഡിപ്രഷൻ. നമ്മൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. We can get it. The lycopodium is having depression. ഒരു സ്റ്റേജിൽ ലൈക്കോപോഡിയം ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ഡിപ്രഷൻ ഫേസ് ഓൾസോ. അപ്പോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ പയ്യന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ആ പയ്യനോട് ചോദിച്ചു, വൈ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദിസ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. വാട്ട് ദ ബോയ് സെഡ് വാസ് സെഡ്, ഡോക്ടർ ഇവിടെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മസാജിങ് സെന്റർ ഞാൻ പോകുന്ന അവിടെ ഉള്ള കൊച്ചിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഐ ആസ്ക്ഡ് വൈ. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്നെ എപ്പോഴും പറയും ചേട്ടനെ കാണാൻ. ഹീസ് ആൻഡ് ദ ഗേൾ ഹു ഇസ് ഡൂയിങ് ദിസ് ക്രോസ് മസാജ് ഈസ് എ ബംഗാളി or North Indian, something just like she's talking here. And what he said was that സേട്ടനെ കാണാൻ ഭയങ്കര സുന്ദരനാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രൈസിങ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത പ്രൈസിങ് നാട്ടില് ഇതുപോലെ പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നാച്ചുറലി നാട്ടില് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. സോ that was a case of a typical case of lycopodium. And what is a positive point now is that the girl is carrying now. That is the success story of homeopathy. ഈ കുട്ടി ഇപ്പം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിൽ തന്നെ ഈ വൈഫ് ഈസ് അവർ ഒരുമിച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഗോയിങ് സ്മൂത്ത്ലി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹി കംസ് ഫോർ കൗൺസിലിംഗ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും, ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ മൈൻഡ് അങ്ങോട്ട് പിന്നെയും ആ ക്രോസ് മസാജിനെ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ തോന്നുമ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരും, ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒന്ന് കൗൺസിലിംഗ് തന്നാൽ മതി, ഐ വിൽ ബി ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട്, ഡോക്ടർ വി ആർ ഗോയിങ് ഹാപ്പിലി, വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ ഷീ ഈസ് ക്യാരിങ് ആൻഡ് വി ആർ ലിവിങ് സ്മൂത്ത്ലി. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ്. അപ്പം സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. സോ താങ്ക് യു. ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ നിത്യ, വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു കേസ് 3/4 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓർത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുക, ഒരു പോയിന്റ് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ. അത് അപാര കഴിവ് തന്നെ കേട്ടോ. അതിന് നേരിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടറൊക്കെ ഒരു കൈയടി. താങ്ക് യു മാഡം. ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് ആ കേസ് എടുത്തത്, ഇത്രയും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് പറയണ്ടേ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. വളരെ നല്ല കാര്യം. ഇനി മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്താണ്? മനോജ് ഡോക്ടർ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മനോജ് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ എന്തായാലും വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർ നിത്യമായിട്ട് IFPH വരുന്ന ആള് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ഒരുപാട് തവണ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം പലപ്പോഴും ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമല്ല. ഗണേഷ് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം നെഞ്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ആളുകളെ ഒപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിത്യ ഡോക്ടർ വയ്യാതെയായി, ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് വന്ന് പാവം നമ്മുടെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ വേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഡോക്ടർ ഓർമ്മയുണ്ടോ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് അല്ലേ? അതെ. എന്തായാലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസക്തമായ BDS ഒക്കെ പാസ്സാ, പുതിയ BDSനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടി, ക്രോസ് മസാജ് ആണ് എനിക്ക് പിടികിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം വെച്ച് സെക്ഷൽ മസാജ് സാറേ. അല്ല, എനിക്ക് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പിന് പിടികിട്ടി, ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം വെച്ച് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ, നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ്, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറയുണ്ടായി. എന്തായാലും അത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള സീനിയർ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ BDSനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഡോക്ടർ അനാലിസിസ് വളരെ ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നു. ലൈക്കോപോഡിയം പോലുള്ള മെഡിസിൻ സമ്മാനിച്ച ഹരിമാനെ പോലുള്ള പ്രതിഭകളെ നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടത്. എത്രയോ കാലമായി, 250 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ഹാർഡ് വർക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദനം. ഓക്കെ മനോജ് ഡോക്ടറെ, മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്കോപോഡിയം, ഇത്രയും ലൈക്കോപോഡിയത്തിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇനി ലൈക്കോപോഡിയം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിച്ച് അത് വളരെ നന്നായി. ലൈക്കോപോഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിയ കഥ വളരെ നന്ദി. അടുത്തത് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. തീർച്ചയായും വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വെടിക്കെട്ട് പ്രസന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഒരു മെഡിസിനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഏതെല്ലാം കടമ്പകൾ കടഞ്ഞാണ്
അവിടെ എത്തിയത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റി പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥ വഴിയിലൂടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ നിത്യ ഡോക്ടർ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മള് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പലതും ശരിയായ വഴിയിലൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അറിവും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പറ്റുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സിൻസിയറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല ആത്മാർത്ഥതകളും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഇതൊരു സ്നേഹം ഡെപ്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ശുദ്ധാത്മാക്കൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തുകൂടാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രണയം ഗംഭീരമായിട്ട് പോവുകയും എന്നാൽ ഈ പ്രണയ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് കാമുകന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു അഫയർ ഉണ്ടാകുകയും പെൺകുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു അഫയർ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ അഫയർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ പയ്യൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്നത് അവൾക്ക് പിന്നെ ഈ പയ്യനെ വേണ്ടാന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം തിരക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പയ്യൻ ഈ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് പോയ സമയത്തൊക്കെ ഇവൻ ഒത്തിരി ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഒരു കിസ്സിങ്ങിൽ വരെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം മാറി. ആ കുട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ മിടുക്കിയാണ്, പഠിക്കാനും ഒക്കെ മിടുക്കിയാണ്, നല്ലൊരു ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി. പക്ഷെ ഈ ജോലി കിട്ടിയെങ്കിലും അവൾക്ക് ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ കൈ കിട്ടുകയും അയാൾ ശരിക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് അവൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ശരിക്ക് അവൾ അതിലോട്ട് മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പയ്യന് പറ്റിയ തെറ്റെന്താണ്? അവൻ അത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ രീതിയിൽ പോകുന്ന ചിന്തകളുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലാണ്, അതായത് ഒരാള് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും മറ്റേ ആള് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സിലോട്ട് എത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ പെട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് പഴയ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിൽ ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പാടുപെടുന്നത്. ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിൽ പച്ചയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾ ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർക്ക് ഈ കറങ്ങിപ്പോയി ഈ പറഞ്ഞ മസാജ് സെന്ററിൽ പോയി അവിടെ ഉത്തേജനം കിട്ടി, അവിടെ സന്തോഷം കിട്ടി, അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭൂതി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ തിരിച്ചതല്ല, അതിനപ്പുറം പലതും ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയത്. അത് നമ്മുടെ ആ ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. തീർച്ചയായും ലൈക്കോപോഡിയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നമ്മളൊരു ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ പോലെയുള്ള ചില നേച്ചർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്, അല്ലേ? അതെ സാറേ. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട്. നമ്മൾ പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊന്നും നമ്മുടെ മരുന്ന് സക്സസ്ഫുൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ രോഗി മാറുകയും മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അയാളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറുകയും അയാളുടെ പഴയ ചിന്താഗതികൾ മാറി അയാൾ സാധാരണ എന്താണോ ആവേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനപ്പുറം ലെവലിലോട്ട് പോകാനും നമ്മുടെ മരുന്നുകൾക്കാവും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കഥ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു കേസ് സാറേ ധനേഷ് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ബോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പയ്യൻ നന്നായിട്ട് നിന്നു, പക്ഷെ പെൺകുട്ടി ചീറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയി, അതിൽ പ്ലഷർ കിട്ടിയപ്പോ ഈ കൊച്ചിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചില്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജി തന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സാധനമുണ്ട്, ടോക്സിക് പോസിറ്റിവിറ്റി. അതായത് ഈ ടോക്സിക് പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാരോടും നന്നായിട്ടിരിക്കണം, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നന്നായിട്ട് പെരുമാറണം, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിടണമെന്നാണ് പുതിയ സൈക്കോളജി പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോക്സിക് പോസിറ്റിവിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന പുതിയ സൈക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിസ്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു പേഴ്സൺ വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോട്ടെ എന്ന് കരുതി അങ്ങ് ക്ഷമിച്ച് പിന്നെ അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട, ഡിസ്കണക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പുതിയ സൈക്കോളജിയിൽ. ഡിസ്കണക്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇപ്പം അത് സത്സംഗം അല്ലാത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ഇറ്റ് എന്നാണ് പുതിയ ഇത്.
ടോക്സിക് പോസിറ്റിവിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്നാണ് പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം. തീർച്ചയായും അതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ പയ്യൻ ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ അവളുടെ മനസ്സിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തേജനം കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൾക്ക് അവളുടെ ചിന്താഗതി വേറൊരു രീതിയിലായിരുന്നിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ. പിന്നെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പറയാനുള്ള. അപ്പൊ ഹനിമാൻ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 53 പേരിനകത്തുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ ധനേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ 200 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ശരിക്കും അന്നത്തെ യൂറോപ്പിന്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹനിമാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എ സിമിലർ ഗ്രേറ്റ് ഹിൻഡ്രൻസ് ടു ക്യൂർ far advanced chronic disease is often found in the debility and weakness into which youth falls, who are spoiled by rich parents, being carried away by their superabundance and wantonness, and seduced by wicked companions through destructive passions and excesses, through ravelings, abuse of sexual instinct. Without the least regard of life and for conscience, bodies originally robust are debilitated by such vices into mere semblances of human beings. 200 വർഷം മുമ്പ് യൂറോപ്പിലെ അവസ്ഥ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹനിമാൻ ഈ സൈക്കോട്ടിക് ആൻഡ് സിവിലിറ്റി തിയറി ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്നത്. അന്ന് അവിടെ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു ഈ ഒരു അസുഖം. കാരണം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിത ശൈലി ഏതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്, കേരളം വളരുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിത്യവാക്കൂടെ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഡോക്ടർ. ഈ ഒരുപാട് റിലേഷൻസിൽ ചെന്ന് പെടുന്നത് സൈക്കോട്ടിക് മയാസാണോ സിഫിലിറ്റിക് മയാസാണോ? ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രോമിനന്റ് മയാസ് സിഫിലിറ്റിക് ആണ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിഫിലിറ്റിക് അല്ലേ അത്? സിഫിലിറ്റിക് ആണ്. പക്ഷേ മാഡം സൈക്കോട്ടിക് മയാസമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ സാധാരണ അഡൾട്ടറസ് ബിഹേവിയർ വരുന്ന ഡ്രഗ് എല്ലാം തന്നെ സൈക്കോട്ടിക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു വിരോധാഭാസം അല്ലേ? അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. വന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ് മൊത്തം സൈക്കോട്ടിക്കാ. അത് ശരി. ഞാനിങ്ങനെ അതൊരു സിഫിലിറ്റിക് മയാസം അല്ലേ? പിന്നെ മെഡോറിനാണ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ലൈക്കോപോഡിയം, മെഡോറിനം, സൈക്കോട്ടിക് മെഡിസിൻ ആണ് വന്നത്. ലൈക്കോപോഡിയത്തിനും പ്രോമിനന്റ് മയാസ്മിസ് ഇത് തന്നെ സൈക്കോട്ടിക് ആണ്. അതാ. ഓക്കെ, ജയചന്ദ്ര ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഹലോ ഡോക്ടറെ, ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഡെയിലി നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് തൂജ, ലൈക്കോപോഡിയം, പൾസാറ്റില, മെഡോറിനം, സിഫിലിനം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സെക്സോളജിയിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ലൊരു കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർക്ക് വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വരണമെന്നും ഇതുപോലെയൊക്കെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരണമെന്നും താഴ്മയെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ, നല്ല കാര്യം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സമയമുണ്ട്, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഈ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഗണേഷ് ഡോക്ടർ ഏപ്രിൽ 10 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കോ ഡോക്ടറെ. ഗണേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? നമ്മള് ഈ ഏപ്രിൽ 10 നമ്മളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേക പരിപാടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് 7 മണിക്കുള്ള ഹിന്ദി സെഷന്റെ ഒരു വാർഷികമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ CCRSന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറാണ് അവിടെ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ ഡോക്ടർ ബിയാട്രിസും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിൽ ആണല്ലോ ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ബിയാട്രിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ കാത്തിമേ ലെമൺ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ മലയാള സെഷനിൽ നമ്മൾ വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു IAS ഓഫീസറാണ് ഉദ്ഘാടകനായി എത്തുന്നത്. മലയാള ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറയാമോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്?
മലയാളത്തിലെ നമ്മുടെ ഹനുമാൻ അനുസ്മരണം നടന്ന ഡോക്ടർ മനോജ് നാരായണൻ, പുള്ളി ശാരദാകൃഷ്ണ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓർഗനോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ ദിനേശ് ചെറുവത്ത് IAS, വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹമാണ് പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആശംസകൾ ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തെടുത്ത എഫർട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതിനും പുറമെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളകൗമുദി പത്രം നമ്മള് സഹസ്ര ദിവസം 1000 ദിവസത്തിൽ ഇറക്കിയതുപോലെ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 10 അതും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ജയചന്ദ്ര ഡോക്ടർ എന്താണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ. മൈക്ക് ഓൺ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. പറഞ്ഞോ ഡോക്ടർ, പറഞ്ഞോളൂ. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. അല്ല, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ 10 നമ്മുടെ മാസ്റ്ററെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മൺമറിഞ്ഞു പോയ നമ്മളെ എക്സ്പെർട്ടായ മുൻ ഡോക്ടർമാരെ കൂടെ നമ്മൾ അന്ന് ഒന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രഗത്ഭരായ മൺമറഞ്ഞു പോയ ഡോക്ടർമാരെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അതെ 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 അതെ. അല്ല, നമ്മളുടെ ഈ 1 മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാമിനിടയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് സമയം, അതായത് നമുക്ക് ദൈർഘ്യം കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം 9 അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സീനിയർ ഡോക്ടർമാരെ എല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെഷൻ വെക്കാം. അതിന് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ 9-ാം തീയതി തന്നെ ഒരു സെഷൻ വെക്കാം. അതെ, 50 വർഷം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പുറമോട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറും സേട്ട് സാറും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് അനുസ്മരിക്കാൻ കാണുമല്ലോ. രമാദേവി ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ സീനിയർ ആൾക്കാരും. അതെ, ഹോമിയോപ്പതിയുടെ 50 വർഷം. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡിൽ വരാൻ, നമ്മുടെ മേഖലയിലോട്ട് എത്താത്ത സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ കൂടി കൊണ്ടുവരണം. അതായത് മണ്ണറിഞ്ഞു പോയവരെ ഓർമ്മിക്കുകയും വേണം. അതെ അതെ. ഡോക്ടറെ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ നിത്യ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി കൂടി പ്രകാശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഒരു കാലം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ദിനം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും, അന്ന് ഡോക്ടർ വീട്ടില് മോൾക്ക് പനി വരികയും ഹസ്ബൻഡിന് പരിവരികയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് മാറ്റാം, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം എപ്പോ വേണേലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും വരികയും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും വരുന്ന ഡോക്ടർമാരൊക്കെ 1-2 കേസുകളായിരിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് അത്ര കൊണ്ട് ഡെപ്തിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രോണിക് കേസുകളിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസന്റേഷനുകൾ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിൽ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ IFBHന്റെ വേദിയിൽ വരികയും അതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുകയും വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷനും ചെയ്യുന്ന നിത്യ ഡോക്ടർക്ക് IFBHലുള്ള എല്ലാവരുടെ പേരിലും, ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും, എൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. തീർച്ചയായും ഇനിയും വീണ്ടും കാണണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോട് നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും 1307-ാം സെഷൻ വളരെ ഗംഭീരമാക്കിയ നിത്യ ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇന്ന് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി.